Hi friends, welcome to SK Tamil Gamer YouTube channel live. நேத்து ஆர்கான் குஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி முடிச்சு வச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு புது ஆக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும். Hello there. Is there anything you need? கேட்டு நிறைய வருது. Hi bro JDS. Hi bro, welcome. Welcome bro. ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிடுறேன் டூல் ஒரே நிமிஷம். இப்போ கமெண்ட்ஸ் காட்டும். ஆள்ல வச்சுட்டேன். ஆமா ப்ரோ, ஃபுரினா பில்ட் பண்ணலையே இன்னும். ஃபுரினா எடுத்துட்டேன், பில்ட் இன்னும் பண்ணலையே. அது பாதியில தான் ப்ரோ இருக்கு. நான் பில்ட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன். லாஸ்ட் டேல எடுத்தேன், பாதியிலே இருக்குது. Hello there. Is there anything you need? கடைசி அரை மணி நேரத்துல எடுத்தது, இன்னும் பில்ட் பண்ணல. எப்படின்னு ஒரு வாரம் ஆகுங்க பில்ட் பண்றதுக்கு. ஓகே ப்ரோ. வெப்பனா நான் என்னமோ யூஸ் பண்ணனே, இருங்க பார்த்து சொல்றேன், எனக்கே மறந்துருச்சு. ஹெவானியஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. அது லெவலப் பண்ணும். 60 தான் வச்சிருக்கேன், 80வது போடும். பண்ணுவேன் இந்த அடுத்த வாரம். இந்த வாரம் எலன் முடிக்கணும், அதனால அந்த வேலை தான் போகுது. நம்ம 3 வேணும். எவ்வளவு நாள் ஆச்சு எலன் வந்து, இன்னும் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே ப்ரோ, அது இப்போதைக்கு எடுக்கல. இன்னைக்கு தான் எலன் வந்து 90 போடணும் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட். புரினா அடுத்தது பார்க்கலாம், ஒன்று ஒன்றா போகலாம். வெண்ணி பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். புரினா 3வது தான் பில்ட் பண்ணும், ஏன்னா பென்னி இப்போ பில்ட்ல இருக்கிறான். அவனுக்கு இன்னும் டேலண்ட் இதெல்லாம் பண்ணணும் ப்ரோ, டைமே கம்மியாக தான் இருக்குது. அது இவனை ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கணும். உனக்கு இதெல்லாம் வேற எடுக்கணும் இந்த வாரம். ஆமா ப்ரோ, ஒன்று ஒன்றா போடலாம். ஏதாவது ரைடன் வரக்கு இன்னும் 30 நாள் இருக்கு, அதுக்குள்ள எல்லாம் ரெடி பண்ணிடுவேன். நீங்க புரினா எடுத்துட்டீங்களா? பாதி பில் இருக்கு எனக்கு. Chivalry will never die. நீ இவன் வேற பில்ட் பண்ண பாதியிலே இருக்கான். இவன் எப்ப பில்ட் பண்ண போறான்னு தெரியல. பெண்ணிக்கு ஏஆர் தான் ப்ரோ போட்டிருக்கேன், நான் பாக்குறேன். யாரும் என்னோட வேலுக்கு வராங்க, யாரும் தெரியல. Benny's adventure team, assemble! டெவலப் எல்லாம் பண்ணல ப்ரோ, அதனால தான் வெயிட்டிங்ல வச்சிருக்கேன். ஏஆர் சான்ஸ் தான் இருக்குது. அப்படியா? இப்பதானே கேரக்டர் வந்துருக்கு, பொறுமையா பில்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. நான் என்ன பில்ட் பண்ணல. ஹலோ சாரா, இந்த டைலாக் எப்பதான் விடுவியா? நல்லாவே இல்லை அந்த டைலாக்.
நீ அப்படின்னு சொன்னா கோச்சுக்காதயா, நல்லாதாயா இருக்குது. நான் ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னேன். எப்படியாவது அருளை கலாய்க்கணும் இல்லையா? The show begins. அது நல்லாதாயா இருக்குது. அருளை தெரியாதாங்க? பல காலமா தெரியும். என் அருள் ரொம்ப நாளா தெரியும் தானே. Know my sword. Witness the power of Guhua. Let the world cry. இதுலயே இருக்கிறது என்ன பார்த்தாலும் அருள். எப்ப பார்த்தாலும் அதுலயே இருக்கிறது. Take it easy. கொஞ்சமாவது வெளியே வாய் அதுல இருந்து. 10 நாளா அதுலயே இருக்கிறது. இன்னைக்கு 2 டைம் பாஸ் அடிச்சா முடிஞ்சது. இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் எலன் பில்டு. இன்னைக்கு பண்ணிடுவேன். ஜெம்ஸ்டோனுக்கு தான் வெயிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இதோட சரி எலான் பாஸ் அடிக்க போறது இல்ல. இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட். ஜெம்ஸ்டோன் புரினா பில்ட் அப் பண்ணிக்க வேண்டியதான், அவ்வளவுதான். அதுக்குள்ள தூங்க போறியாயா? நம்புற மாதிரியே இல்லையே. Let my name echo in song. Quietly now. Things are about to get dicey. ஆமா ப்ரோ, புரினா இருக்கிறது நல்லா இருக்கு. ஒரே நிமிஷம் முடிச்சு கட்டிட்டு வரேன் இந்த பாசம். Rain cutter. Here comes the catch. படிச்சுட்டுக்கிறியாயா? புரினா வந்து மாசி. ஆமா ஆமா ப்ரோ, அது உண்மைதான். பெட்டு 3 பெட்டு இருக்குல்ல, தரமான பெட்டு. அது நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது நம்மளுக்கு. பெட்டு பாத்தீங்களா என்ன ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு? ரொம்ப ஹெல்ப். பாஸ் படுக்கட்டும். படுத்துருச்சு, நீ அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது பாஸ். ஏதோ ஒண்ணு பாச முடிச்சாச்சு. போடு எல்லாம் பாஸ் முடிஞ்சிருச்சு. நீ தேவையே இல்லை இந்த பாஸ் அடிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் பாத்துக்கலாம். அப்பா ஃபைனலா இந்த பாஸ் அடிக்கிறது முடிஞ்சிருச்சு. நீ ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் பாஸ். பாய். இந்த பாஸ் தான் ஈஸியா இருந்துச்சு. இந்த பாஸுக்கும் பாய் சொல்லியாச்சு. ஓகே, நீ அடுத்த வேலையை பார்ப்போம். இது முடிஞ்சிருச்சு.
ஓகே. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா, அடுத்த பாஸ் அடிக்க போறேன். வேற ஒண்ணும் இல்ல. லோயா இருக்குது. புரினாக்கு அதே போதும் ப்ரோ. எனக்கு இது கரெக்டா தான் இருக்கு. இதை வச்சு தான் ஸ்பைரலே முடிச்சேன். டிராவலர் சும்மா உப்புக்கு வச்சிருக்கேன். ஸ்பைரலே புரினா வச்சு தாங்க முடிச்சேன். ஓகே சந்துரு. Add Astra. பாய். நாய்ஸ் பாஸ். Thank you for Add Astra Abyssos. எப்படி ரைட்னு எடுத்துருவேன். பார்க்கலாம். ஸ்டடீஸ்க்கு உங்களுக்கு தூரம். மோரா கலெக்ட் பண்றதுக்குள்ள வெடிஞ்சு போயிருது. எப்படியே டெய்லி மோரா வருது. டெய்லி மோரா வரனால தான் இங்க வந்துட்டு இருக்கேன் அட்வென்ச்சர்கள். அதுவும் இல்லாம 20 பிரீமோ வேணும். ரெண்டுக்காகவும் தான். இப்ப அடுத்தது இப்ப போய் நான் பென்னி பில்ட் பண்ண போறேன் நண்பர்களே. பென்னி இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Benny's adventure team assemble. 3 லெவல் அப் பண்ணணும். இதுக்கு பத்தாதே. சரி இதுவே போட்டுக்கலாம். அப்புறம் என்ன பண்றது? போட்டு இந்த இதை 366 இருக்கு பாத்துக்கலாம். வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றது? Oh, ow! Where did that come from? பென்னி 80. ஓபி பென்னி லெவல் அப் இருக்கு. You want me on? பென்னி மாசு. Benny's adventure team assemble. ஹசன் போட்டுடலாம். வாட இதுக்கு இந்த பாஸ் அடிக்கணுமா? அடடடடா. நீ டெய்லி இந்த பாஸ் அடிக்கிற வேலையாவே இருக்கணுமே. Oh, ow! Where did that come from? Benny's adventure team assemble. அவ்வளவுதான். நீ டெய்லி இதே வேலையா அடிக்கணும் பென்னி. Or not. Oh, ow! Where did that come from? Benny's adventure team assemble. Or not. Oh, ow! Where did that come from? Benny's adventure team assemble.
Or not. போதும் பென்னி. Oh, ow! யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு ஃப்ளோர் கிளியர் பண்ணிடுவேன். I am Ishwar. How are you? Chamber 3க்கு என்ன வேணும்? ஃபர்ஸ்ட் டீம் எலானு, செகண்ட் டீம் அயாக்கா. I am also fine. Okay, good to know. ஒரு ஸ்பைரல் மட்டும் ஆடிட்டு வரேன், இல்லைன்னா மண்டை காய்ச்சிரும். 3வது சாம்பர் மட்டும் அடிக்கணும். Gotcha. Let my name echo in song. Witness the power of good. Here comes the catch. Everybody stand back. Rain outlines your fate. Rain cutter. Busted. Let the world come alive. Game's up. Yulava. I'm not having support character for Yula, that's why. Which is coming, I am playing, that's all for me. I'm not having shielder. I need to build. That's the main problem here. I'm going in. Time to shine. Rain outlines your fate. Witness the power. Gotcha. Here comes the catch. Yeah. For Ellen, we no need. No. Busted. Main reason. Let my name echo in song. Things are about to get dicey. Hi bro, Aya. Welcome. Gotcha. Changu, welcome. Take it easy. இது ஆட்டம் காட்டு. டைம் முக்கியம் இல்லை எனக்கு. ஃபைன் ப்ரோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ஏன்னா இந்த ஃப்ளோர் லாஸ்ட் சாம்பர் தான் ஊத்திக்கிச்சு, அதனால நோ ப்ராப்ளம், பொறுமையா அடிக்கலாம். இந்த ஃப்ளோர் வாங்கினா போதும். 3 ஸ்டார் வாங்கணும், அதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும்? சாம்பர் 3 தான் ப்ராப்ளமா இருக்குது. Take flight. Shadows of fate. Decided by destiny. Southward swirl. Whirling snow. Enhanced animal modules. Yeah. Pew pew. Look at you, Boo Down. நானும் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. ஸ்பைரல் அந்த சாம்பர் முடிக்கணும்.
Whirling snow. Let me scry. Take flight. Written in the stars. Embrace the ice. I am not having Casca, but it's easy only. Yeah. No problem. Unthinkable. Shadows of fate. My apologies. I already completed it. Animal test 6308. Absorption technique. Diana special. Whirling snow. I need only chamber 3. Take flight. Fate is upon you. Kamisato art. Sometsu. Whirling snow. Stand clear. Animal hypostasis and delve into destiny. I cleared chamber 3 My mission. apologies. 1 2 no problem. Crit rate 8%, crit damage. Okay, இதுதான் கரெக்ட். தெரிஞ்சு இன்னைக்கு முடிச்சிருவேன்யா. Busted. Yay. Let me read you a verse. மாட்டிக்கிட்டேன்யா. Witness the power of Guwa. Know my sword. Strike a pose. Time to shine. Everybody stand back. Game's up. Time's over. Quietly now. Gotcha. Rain cutter. Let the world collide! Things are about to get dicey. Teamwork is true! Quietly now. I am out. ஐயோ. ஏய் சாம்பர் 3 தான் வேணும். 2 தேவையில்லை. கரெக்டா ஆடும். 4 கேரக்டர் வேணும். Busted. Witness the power of hope. Let my name echo in song. Go in. Here comes the catch. Strike a pose. Time to shine. Gotcha. Everybody stand back. Rain outlines your fate. Let me read you. Things are about to get dicey. Let my name echo in song. Busted. I'm going in. Oh, brilliant. No. Gutsy. Here comes the catch. Rain cutter. Know my sword. Gotcha.
Let the world collide! May I present? The power of flame compels you. Off we go! Revelation from on high. A glimpse. Rain outlines your fate. Quietly now. Yoo-hoo! Giant team. Huh, yeah. அப்படினா என்னது புரியல. Chamber 3 தான் வேணும். Look at you, Boodown. Absorption test. Animal test 6308. Written in the stars. Embrace the ice. Whirling snow. Ha! Yeah. 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 Shadows of fate. Animal test 6308. Enhanced animal module 75. Huh, I'm here. நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Take flight. Fate is upon you. Kami-santo art. Sumetsu. Whirling snow. Can't handle your dream. Ha! Yeah! Ha! Yeah! Ta! Ta! Ha! My apologies. Let me scribe. Stand clear. டயனா வச்சு ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Stand clear. Ta! 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 Take flight. Yeah! Ta! அடிக்க முடியல. Whirling snow. Unthinkable. Lord of Sand, your sacrifice is ready. Written in the stars. Sakura swirl. Animal hypostasis emulate. Animal test 6308. Stand clear. Sayonara special. Absorption test. Stand clear. Delved into destiny. Decided by destiny. Embrace the ice. Take flight. Animal test 6308. Swirl, Mark 2. Pew pew. Can't handle your dream. Shadows of fate. My apologies. இந்த டைம் சேம்பர் 3 கிளியர் பண்ணா போதும்.
We need a shower me with praise. The banquet is near its end. Busted. இந்த ஃப்ளோர்ல அடி வாங்குறேன். சாம்பர் 3 தான் முடிக்க முடியல. பரவாயில்ல. We need it last, meddler. Gotcha. The banquet is nearing its end. Teamwork is dreamwork. How dare you! Huh? Let me weave you a verse. Game's up. Fun's over. Banquet must go on. Quietly now. Give my distress. Let the world collide! Witness the power of the Everybody stand back! Rain outline your face. Here comes the catch. Gotcha. Banquet must go on. No. Let my name echo in song. Let my magic begin. Let me weave you a verse. Having fun? Busted. Winging it wasn't the best idea. Shower me with praise. Let's light it up. Quietly now. Things are about to get dicey. I have taught you everything I know. The show begins! Busted. Here comes the catch. Let the world collide! Quiet. Teamwork is dream! Good. Time பத்தாது. Comes over. Let my name echo in song. Gotcha. Here comes the catch. செகண்ட் ஹாஃப் முடிக்க முடியாது. Take flight. ஜாங்லிங் எடுக்கல. இல்ல எனக்கு சாம்பர் 3 தான் ப்ரோ முடிக்கணும். பாத்துக்கலாம். நானும் அப்படித்தான் நினைச்சேன். சரி பரவாயில்ல. டைம் இல்ல. ஐயோ டைம் முடிஞ்சிருச்சு. ஜாங்லிங் செத்து போயிருது. ஜாங்லிங் தான் செத்து போயிருது. என்ன பண்றது? அடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி பார்க்கல இருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு. தெரியல ப்ரோ, முடிஞ்ச அளவுக்கு அடிச்சு பாக்குறேன் அவ்வளவுதான். ஆர்டி போடலையே, என்ன போடலாம். இந்த ஒரு டைம் எல்லாம் வச்சு ட்ரை பண்றேன் அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணலாம். எனக்கு ஒரு 3 மினிட்ஸ் இருந்தா போதும். அயாக்காக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம். அங்க ஒரு 3 மினிட்ஸ் இருந்தா முடிச்சிருவேன். சரி இருங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்க்கலாம். நானும் அதான் நினைச்சேன், ஷாங்லிங் எடுத்திருக்கணும்.
எல்லாம் போச்சு. Let my magic begin. Forget my Things are about to get dicey. Busted. How easy serve. 1 minute கிடைச்சா போதும். ஜாங்கிளிங் இல்லையே ப்ரோ, அதான் பிரச்சனை. No, my sword. Apologies. Let me read you a verse. Huh? Let my name echo in song. Game's up. Fun's over. அதுக்கு மேலேயும் இருக்கு ப்ரோ, நிறைய இருக்கு. எனக்கு அந்த இதில் தான் ப்ரோ 420 செகண்ட்னா எவ்வளோ மறந்து போயிருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுமா ராம் ப்ரோ அது எவ்வளோ செகண்ட்? நான் கணக்கு வேற போடல. அதுக்கு மேலே இருக்குது ப்ரோ. ஃபிளாட் ஸ்டார்னா என்னது? எனக்கு இதாக தான் இருக்கும். ஸ்பைரல் தான் சொல்லுவாரு. தெரியல, இந்த ஸ்பைரல் முடிக்கிறதுக்குள்ள மண்டை காயுது இந்த ஒரு ஃபுல்லோ சாம்பர். நான் அதனால தான் 2 நாள் கழிச்சு வந்தேன். 7 மினிட்ஸ்க்குள்ள முடிக்கணுமா? அது எப்படி ப்ரோ முடிக்கிறது? சரி ட்ரை பண்றேன். Yeah, 2 minutes வேணும். Shadows of fate. My apologies. 15 செகண்ட் தான் இருக்கு. அல்ட் மட்டும் லோட் ஆகுதுன்னா கஷ்டம். அவ்வளவுதான், முடிக்க முடியல. டுவெல் இருக்கு ப்ரோ, 12. ஷாங்லிங் எடுத்துட்டு வந்துடலாம், ரெடி பண்ணிட்டு வழி. இதுக்கு அடுப்பு இது ஆகாது ப்ரோ. இதுக்கு நான் யாருக்கானே போறேன். ஷாங்லிங் பில்ட் பண்ணிட்டு அடிச்சுக்கிறேன். இது ஆகாது, இது இலன்னு வச்சுட்டு ஆகாது. டுவெல் ஃப்ளோர் இருக்குது ப்ரோ. இது பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவ்வளோதான். பென்னட்டோட ஆர்டி டெவலப் பண்ணலாம், ஆனா நல்லதா கிடைச்சா போட்டுக்கலாமான்னு ஒரு யோசனை. யூலாம் யூஸ் பண்ண ஸ்லோவா இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபுக்கு ஜெயிக்க முடியாது எப்படியும். ஷீல்டு இல்ல, ஷீல்டு வேணும் அடிக்கிறதுக்கு. நான் என்ன பண்றது? இது நல்லா தான் இருக்கு. இஆர் இருக்கனால சொல்றீங்க, சரி ஓகே நான் லெவலப் பண்ணிடுறேன். இஆர் இருக்கனால எனக்கும் ஓகே தான். ஹெச்பி வேணும். ஸ்டார் 30 ஸ்டார் வரும். ஹெச்பி கொடுங்க. ஒரே டிஃபென்ஸ் கொடுத்துட்டானுங்கடா. இது லெவலப் பண்ணலாமா? ஆய் மோகன் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, டோட்டலா 36 ஸ்டார். வீக்லி மாறும். ஆமா, இது வீக்லி மாறுறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன் ஹெச்பி பெர்சன்டேஜ் சான்ஸ் போட்டிருக்கோம் சர்க்குலேட்டு? இது எப்படின்னா ஃப்ளோர் வந்து 10, 9, 10, 11, 12 மட்டும் 15 நாளைக்கு ஒருக்கா மாறும். அந்த கணக்கு தான் ப்ரோ. இந்த 4 ஃப்ளோர்லயும் நம்மளுக்கு 450 பிரீமியம் வரும். ஹெச்பி பெர்சன்டேஜ் போட்டிருக்கீங்களே, $600 பிரீமியம் வரும். தப்பா சொல்லிட்டேங்க. 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை. அது 450 நம்மனால எடுக்க முடியும். சரி இதே போட்டுக்கலாம்.
ஏன் ப்ரோ ஹெச்பி பர்சன்டேஜுக்கு சப்ஸ்டாட் இஆர் வேணும். நான் அதான் பார்த்தேன். நான் என்ன பண்றது? இஆர்லயே சப்ஸ்டாட் இஆர் இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. இந்த ஒரு ஃப்ளவர் வச்சுட்டு என்ன பண்றது? இஆர் சப்ஸ்டாட் வச்சுக்கலாம். அதனாலதான் என்ன டெவலப் பண்ணல. இது ஓகே. சான்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது ஓகே தான். சான்ஸ் சூப்பரா இருக்கு. அதெல்லாம் போதும்னா இஆர் எனக்கு வேணும். ப்ரோ இஆர் அதிகமா இருந்தா டக்கு டக்குன்னு அழுட்டு போட முடியும். சான்ஸ் ஓகே பக்கா. தூக்கம் வர மாட்டேங்குதா? என்ன ப்ரோ? என்ன பிரச்சனை? சான்ஸ் நல்லாதான் இருக்கு. ஏங்க இதுதான் போடணும். 230 போதுமா? ஏன் 230 போதும்? இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா ஏத்துனா என்ன வரும் ஆக போகுது? Benny's ஒன்னும் adventure ஆகாது. team, assemble! ஏன் ப்ரோ? Oh, டக்கு டக்குன்னு அல்ட் லோட் oh, ஆகட்டும். அதுல என்ன இருக்கு? or not. சர்க்குலர் மோரிஸ் வேஸ்டா? சரி ஓகே. வெப்பன்லயே வந்துரும் Oh, அப்போ. ow! சர்க்குலர் ஃப்ளவர்ஸ் Where did that காப்லெட் come மேக்ஸ் from? கரோ. ஓகே. ஆமா நீங்க எந்த கேம் ப்ரோ சொல்றீங்க? மைண்ட் கிராஃப்டா? ஒரே சர்வர்னா? அவர் மைண்ட் கிராஃப்ட் பத்தி கேக்குறாரோ? Benny's adventure team, assemble! Oh, oh, ஹெச்பி or கம்மியா not. தான் இருக்கு. அதான் நானும் பார்த்துட்டு கிடக்குறேன். Oh, ow! அப்ப Where did that விளையாடலாம் come ப்ரோ. உங்க from? வேர்ல்டுக்கு வர முடியுமே. 2 பேரும் விளையாடலாம் ப்ரோ. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. 2 நீங்க 1. ஆமா அது எப்பயும் அப்படிதான் இருக்கும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர், செகண்ட் பிளேயர் அவரு. அதுதாங்க ஹெச்பி தான் வேணும். கூல் டவுன் நானும் அதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். எனக்கு அப்பயே ஒரு சந்தேகம். அந்த கூல் டவுன்னால நம்ம எப்படி வெயிட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். சரி இதே போதும். அவர் வேர்ல்ட்ல சொல்றாரா? ஆமா வேர்ல்ட் லெவல் ஏத்துங்க. வேர்ல்ட் லெவல் 2னா நீங்க வேர்ல்ட் லெவல் 1ல இருந்திருப்பீங்க. 2 ஏத்தணும். விளாட விளாட ஏர் ஏறும். ஏஆர் ஏற ஏற அசன்ஷன் பண்ணும்போது ஒரு இது இருக்கும் டொமைன். அது பண்ணீங்கன்னா நீங்க வேர்ல்ட் லெவல் 2 போய்க்கலாம். ஆமா அப்படிதான். நீங்க ஏர் அசன்ஷன் பண்ணுங்க. இத மேக்ஸ் பண்ணிருட்டா? ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ மேக்ஸ் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் இத பண்ணலாம். வேற ஆப்ஷன் இல்ல ப்ரோ. நீங்க விளாண்டா தான் ஏத்த முடியும். வேற வழி இல்ல இந்த கேம். பிரதீப் bro ஏதோ ஸ்மைலி போடுறாரு. என்ன பார்த்துட்டு இருக்காரோ? ஃப்ளவர் காப்லெட் சர்க்குலெட். நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் எலான் டீம்ல தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இவர் ஹெச்பி பத்தாதுங்கிறாரு ராம் ப்ரோ. சர்க்குலெட் ஹெச்பி பர்சன்டேஜ் இருக்கு. சப்ஸ்டாட் ஹெச்பி இல்ல. புரியுதா ப்ரோ நான் சொல்ல வர விஷயம்? அப்படியா? நோ கரண்ட். ஓஹோ. சரி பாத்துருங்க அப்போ.
எனக்கு சப்ஸ்டாட்ல ஹெச்பி வேணுங்க. வேற எதுவும் இல்ல. சப்ஸ்டாட் ஹெச்பி வேணும். புரியுதா இல்லையா? ரோல் பண்ணி என்ன பண்றது? சரி. அப்படிங்கிறீங்க. ஐயோ! இது எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். நோ நை. இதுக்கு நான் சான்ஸே போட்டுக்கலாம். அது ஈஆர் வந்தா வாய்ப்பு இருக்கு. அதுதான் ப்ரோ. ஹெச்பி, ஈஆர் 2மே இருந்தா நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் தானே. எனக்கு இது இல்லைங்க. புரியுதா? இது வந்துருச்சு. இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதனால வச்சிருக்கேன். ஒன்லி ரைடனுக்கு தான். நோ நை. ஆர்டிஏ இல்லையா? இனி எங்க போய் டெவலப் பண்றது? ஆர்டிஏ இல்லையா? ரோல் பண்றதுக்கு எப்படி ரோல் பண்றது? ரோல் கரானா நான் எப்படிதான் ரோல் பண்றதா? பார்த்து தான் ரோல் பண்ணணும். இது ஆகுமா ஆகாதான்னு சொல்லுங்க. இருக்கிற 5 ஸ்டார் தூக்கி ரோல் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண. சப்ல ஹெச்பி கேட்டா என்ன ப்ரோ ஆக போகுது? சரி சப்ல ஈஆர் ஹெச்பி ஏதோ ஒண்ணு. சரி ஐயோ முடியல. அதுதான் இயர்ஸ் ஆகும். ஏதாவது ரோல் அப்புக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஏறாம் ப்ரோ இது போட்டுக்கலாமா? வேண்டாம். இது எதுக்காவது யூஸ் ஆகுமா? இதுல ஏதாவது யூஸ் ஆகுமான்னு பார்க்கலாம் ரோல் பண்றதுக்கு தான். அது குடுக்க மாட்டான் ப்ரோ. ரோல் பண்றதுக்கு தான் நான் கேக்குறேன். வேற ஒண்ணும் இல்ல. சரி அப்புறமா நான் ஆர்டி அடிப்பேன் அப்ப. இல்ல நான் அப்புறமா ஆர்டி அடிப்பேன். அப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் அட்டாக் பெர்சன்டேஜ் சான்ஸ் வச்சு என்ன பண்ண போறேன்? அட்டாக் பெர்சன்டேஜ் சான்ஸ் வந்து யாருக்காவது யூஸ் பண்ண முடியுமா நம்ம டீம்ல? அப்படியே ப்ரோ. ஓகே ஓகே. ஃப்ரீனா டொமைன் அடிக்கணும் Good எப்படியும். things come to those who don't என் wait வயலுக்கு around. வரீங்களா ப்ரோ? That's what they say anyway. Knowing my luck, ஜிங்ஸாக் the போடலாமா? opposite is probably true for me. ஃப்ரீனா டொமைன் அடிக்கணும். கொஞ்சம் வாங்குறேன் ப்ரோ. ஹெல்ப் தேவை. கொஞ்சம் ஹெல்ப் தேவைப்படுதுங்க. Oh, ow! கொஞ்சம் வந்தீங்கன்னா ஹெல்ப் தேவைப்படுது. யாராவது ஃப்ரீயா இருந்தா கொஞ்சம் வாங்க. ப்ரோ நீங்க தான் ஃப்ரீயா இருக்கீங்க. உள்ள வாங்க. பிரதீப் ப்ரோ ஏதோ சொல்றாரு. ஃப்ரீனா கையா? ஓகே. சரி யாராவது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண வாங்க. பாஸ் ஒரு 2 டைம் அடிக்கணும் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் ஆட்டி தான். வாங்குறேன் ப்ரோ. என் ஜிங்ஸோக்கு அட்டாக் சென்ஸ் போடணும் இருக்கான்னா கேட்காதீங்க. இஆர் சென்ஸ் தான் போட்டு இருக்கேன். பிகாஸ் எனக்கு ரொட்டேஷன்ல இஆர் ப்ராப்ளம். எனக்கு சிரிப்பு. சோ Ben's adventure team, assemble! ஓகே சோ வரேன்.
சோடு யார் இருக்கா? ஏன் Adventure time. அவர் போட்டிருக்கிறத பாருங்க, எனக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியல. ரொட்டேஷனுக்கு இல்லையா, அதனால வந்து போட்டிருக்காரா, எனக்கு சிரிப்பா வருது. எனக்கு இந்த பாஸ் மட்டும் ஒரு 4 டைம் அடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஃப்ராஜைல் யூஸ் பண்ணிடுவேன். ஃப்ராகல் ரேசிங்லாம் யூஸ் பண்ண கேமரா கமெண்ட் மேல பாக்குங்கப்பா. இந்த ரைடர் நேஷனல் டீம் இல்லையா, அது ஹவுஸ் டீம் ப்ரோ. உங்களுக்கு அது எப்படி நேஷனல் டீம் வரும்? எல்லாரும் யூஸ் பண்ண முடியாது இல்ல, ஹவுஸ் டீம் தான். உங்க ஹவுஸ்ல இருக்கிறது தான் அது. 200+ இயர் வச்சிருக்கேன். ஓகே, Off we go. சார்ஜ் இல்ல. அப்படியா பிரதீப் ப்ரோ? அதுதான் தனியா சிறப்பா வச்சிருக்காரு ராம் ப்ரோ. சிறப்பான ஆள் அவரு. மார்க்கெட்ல என்னத்த பாத்தீங்க? ஜிங்சோக்கு ஜிங்சோக்கு அவனோட இது போடுங்க, வெப்பன். எனக்கெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு ஜிங்ஸோட அல்ட் லோட் ஆயிருது, உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி லோட் ஆக மாட்டேங்குது தெரியல. அது கான்ஸ்டலேஷன் இருந்தா டக்குன்னு லோட் ஆயிரும். அந்த வெப்பன் மட்டும் இல்ல, கான்ஸ்டலேஷன்ல போடுங்க. சாக்ரிஃபிஷியல் ஸ்வாட் இத ஃபுல் டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்குமே. ரிஃபைன்மெண்ட் 3னா அப்புறம் மாஸ் தான். ஏங்க ரிஃபைன்மெண்ட் 3 வச்சுக்கிட்டு நான் எங்கேயோ பார்த்தனேயா, என்னோடது இஆர் கம்மி தான் ப்ரோ. 197 தான், டக்கு டக்குன்னு லோட் ஆகும். அது எப்படி ப்ரோ? நானே 197 தான் வச்சிருக்கேன், எனக்கு அல்ட் டக்கு டக்குன்னு லோட் ஆகலையா? 2 டைம் இ ஸ்கில் போட்டா டக்குன்னு லோட் ஆயிரும், அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இது 2 டைம் இ ஸ்கில் போடுங்க, டக்கு டக்குன்னு லோட் ஆகுது. 230 பத்த மாட்டேங்குது. அதெல்லாம் உருட்டுகளின் மன்னன் அவருதான். எப்படி வந்தா அப்போ இப்படி உருட்டுனா? உருட்டுன்னு உருட்டுறது. நானே ரிஃபைன்மெண்ட் 2 வச்சிருக்கேங்க. இங்க பாருங்க, ஓன் கூல்டவுன் வந்து 60% வச்சிருக்கீங்க, 22 செகண்டுக்கு வருது. இது வந்து 10லியாமா. ஆமா ராம் ப்ரோ, நான் இன்னும் அது பில்ட் பண்ணல ஜிங்ஸோ. இஆர் 10. நான் இன்னும் பில்ட் பண்ணலையா? ஓகே ஓகே பிரதீப் ப்ரோ, மாஸ். நான் இன்னும் பில்ட் பண்ணல, பண்ணிட்டு சொல்றேன். எம்பளம்லயே இருங்க. ஏன் ரைடன் எம்பளம்ல இருக்கனாலயா? ப்ரோ டீம் என்ன யூஸ் பண்றீங்க? நான்லாம் எலான் கூட யூஸ் பண்றேன், எல்லாம் அயாக்கா கூட தூக்கி போட்டுருவேன் சப்போர்ட்டுக்கு.
நான் டிஎம் வச்சு ஆட போறேன். டியா Time to shine. Shower me with praise. Let me at it! மாஸ் காட்டுங்க ராம்பரோ. நான்லாம் ஹீலிங் தான். May I present? கேம் கிராஷ் ஆயிடுச்சா? நான் ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. நான் கொஞ்சம் ஹீல் பண்ணிடுறேன் எல்லாரையும். நான் டிஎம் வச்சு ஆடிட்டு இருக்கேன். ஒரு அல்டி கூட போடல டியா. Let my name echo in song. Let's roll! நான் கொஞ்சம் கஷ்டமா தாங்க இருக்கு. I've done. டியா காலி. அல்டிமேட் ஆனந்தம். டியா காலி ஆயிடுச்சு. பிரதீப் ப்ரோ டயானா மேக்ஸிமம் எவ்வளவு ஹீல் பண்ணுவா? எனக்கு ஓரளவுக்கு ஹீல் பண்றா அல்ட்ல. Dinner's gonna burn. குட்டி கைஸ். யாருங்க அது குட்டி கைஸ்? அதுக்கு தான் நான் ஒன்னு எடுத்துட்டு வரேன் இருங்க. Oh, ah. அட பார்ட்டி மாத்தணுங்க ஒரே செகண்ட். We go. Teamwork is teamwork. Let's light it up. Take it easy. ஹீல் பண்றேன். Lit it. Everybody stand back. Let's light it up. Fire, hands on fire. ஹாம்பரோட அல்ட் வேஸ்ட். I'm going in. It's over. Time to go. Let's light it up. Everybody stand back. Let's light it up. என்ன இவ்வளோ சீக்கிரம் இங்கே லோட் ஆகுது? I will have order! Solidify! Going in. Let's light it up. Here we go. இந்த மாஸ் அடிக்கிறதுக்கு பாருங்க முடியல. எம்பட்டு கஷ்டமா இருக்கு. ஏய் மறுநடா வருதுயா. நீ டெய்லி இந்த பஸ் தான். எல்லாம் லெவல் அப் பண்ணணும் அதனால. நன்றிங்க. இன்னொரு அடிக்கணும். எல்லாம் லெவல் அப் பண்ணணும். அதுக்கு தேவைப்படுது.
அப்படியே புரினாக்கு சேர்த்து அடிச்ச மாதிரி ஆச்சு. Benny's adventure team. ஆமா ப்ரோ. எலனுக்கு இருக்குங்க பாத்தீங்கல்ல, புரினாக்கு தான் இல்ல. எலனுக்கு இருக்கு. அதான் பிரதீப் ப்ரோ நானும் பண்ணேன். கிராஃப்ட் பண்றதுக்கு இருந்தா தானே கிராஃப்ட் பண்றது. கிராஃப்ட் பண்றதுக்கு இல்லையே, இருந்தா கிராஃப்ட் பண்ணிடுவேன். ஏற்கனவே எல்லாம் கிராஃப்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நீ கிராஃப்ட் பண்ற அளவுக்கு இல்ல. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Benny's adventure team, assemble! Toodaloo. அது ஒரே நிமிஷம், அது எங்க இருக்குன்னே மறந்து போச்சு. Silly churl, Billy churl, ஐயோ மறந்து போச்சியா எங்க இருக்குன்னு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. 1 client, 2 clients, 3 clients. அவ்வளோலாம் இல்லையா, மாத்திக்கலாம். ஆமா நீங்க சொன்ன மாதிரி. அதுக்கு இல்லையே, அதுக்கும் மெட்டீரியல் இல்லைங்க. எனக்கு எப்படி புரினாக்கு மெட்டீரியல் வேணும். சரி மாத்திக்கலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு புரினாக்கு 20 வேணும், அதனாலதான். எப்படி புரினாக்கு 5-6 டைம் அடிக்கணும், அதுல கரெக்டா இருக்கும். 18 வேணும். 2 கொடுத்துச்சுன்னா இன்னும் எப்படியும் ஒரு 8 டைம் அடிக்கணும். அது இல்ல ப்ரோ, 8 டைம் புரினா அடிக்கணும். இங்க பாருங்க நான் சொல்றது. வெளானுக்கு அப்படி பண்ணிட்டு போயிருவேன். புரினாக்கு 18 வேணும். எப்படி ஒரு 7 டைம் 8 டைம் அடிச்சு ஆகணும். 9 டைம் வர கூட வாய்ப்பு இருக்குது. 2 கொடுத்தா Adventure time. ஆமா ப்ரோ, அதான் இந்த பாஸ் அடிச்சா வருது இல்லையா. ஜிம்மு வரக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த பாஸ் அடிச்சா டபுள் பெனிஃபிட். புரினாக்கு மெட்டீரியல், பாஸ் மெட்டீரியல் வரும். அப்படியே இது வரும்டா வரும். அந்த விதத்துல பாருங்க ப்ரோ. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. அதிசயமா செக்கின் பண்ணியது. Let's go find some treasure. ஜோரா ப்ரோ, அது மாத்திக்கிறது பிரச்சனை இல்ல. பாஸ் மெட்டீரியல் இருந்தாதாங்க புரினா லெவலப் பண்ண முடியும். எலன் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. புரினா எப்படி பண்றது?
அதான் ப்ரோ புரியனா மேக்ஸ் பண்ணலாம். Adventure time. பாஸே அடிச்சுக்கிறேன். Benny's adventure team, assemble! 3000 points of Purina's max HP. Or not. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go! இது புரியலையே. Benny's adventure team, assemble! ஹீலர் வருகிறேன் பாய். ஆனா இருங்க வரேன். Time to shine! Preferí Frangali. Adventure time! Stand back! Nice and swift! Stop that fall! Let's light it up! Lightning, echoing song! Shining flames! Let the world collide! Let's light it up! Going in! How dare you! C6 வேற மாதிரி.
C6 ஓபி. தரமாடிக்குது. ஹீல் பண்ணுது. C6ல 100% ஹீல் பண்ணுவானாராம் ப்ரோ? ஹாய் ப்ரோ பிராங்க்லின் பெல். அப்படியா ஜோரா ப்ரோ? ஓகே ஓகே. ஓகே ராம் ப்ரோ அதே 70 தான். ஓகே ஓகே. அது தெரியும் ப்ரோ. நார்மல் அட்டாக் பைரோவை மாத்துவான். அன்னைக்கு தான் நம்ம யூலாக் செக் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ப்ரோ என்ன சொல்றீங்க? நியர் கெட்னா அப்ப நான் ஏற்கனவே பாபு வாங்கலிங்கிறீங்களா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. அது யார் வந்துட்டேங்க. Everybody stand back! Have fun with this gift! Look for a trap! We'll see about that! But my name, echo in song! Shower you praise! Look for a trap! See about that. அதான் Disappear. Let's light it up. ஆட்டோ கரெக்ட். See about that. Get out of here. Time to shine. A scholar's journey shouldn't. Tears of the storm. Strike a pose. Get out of here. Take cover. Careful, don't lose your life.
Tears of the storm. Time to shine. May I present? அப்படியா? Academic research isn't The some kind damned of will fad. sooner die again than Topics lay a don't hand just go on me. in and out of fashion. ம். Oh, ow! Where did that come from? ஹாய் பிராங்க்லின் ப்ரோ, வெல்கம். பிரியமா வாங்குறா, இங்கேயும் அதே தான் வேணும். எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் வேணுமேங்க. ப்ரோ எனக்கு மாசடிக்க ஹெல்ப் வேணும். பாஸ்ல ஆர்டிஃபேக்ட் எடுக்கணும். சந்திர ஒரு 10 நிமிஷம். ஒரு 4 டைம் ஆர்டிஃபேக்ட் அடிக்கணும்யா. ஆமா ப்ரோ, அங்கேயே அதே பிரச்சனை தான், கிடைக்கவே மாட்டேங்குது கர்மம். உங்ககிட்ட சொன்னது என்கிட்ட சொன்னது உங்ககிட்ட சொல்றானா? ஆமா, ஒருத்தர் இருக்காரு. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, நான் போயிட்டு டொமைன் பண்ணிட்டு வரேன். சரி, நான் சோலோவா டொமைன் பண்ணிக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சோலோ இல்லைங்க, அவரும் இருக்காரு. அப்ப 2 பேரு தான். ஓகே. மூணு டைம் அடிக்கணும் இந்த பாஸ். டொமைன் பாஸ் டொமைனா மாத்தி மாத்தி எவ்வளவு இது ஆகுது. ஏன் அப்போ பென்னி எடுத்துக்கலாம் நானு. வேண்டாம், இதே இந்த டொமைன் ஏங்க இம்பட்டு பெருசா இருக்கு? இவ்வளவு தூரம் போய் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா? வாங்க பண்ணிக்கிறோம். Let my name echo in song! Kami-san to art! Sumetsu! My apologies! Quietly now. Be sanctified. Settle. Here comes the cat. Whirling snow! Shower me with praise! Time to shine! Embrace the ice!
ஐயோ அல்ட் My வேஸ்ட். apologies. Let the mighty be humble. Let my name echo in song. உங்ககிட்ட புரியனா ஆக்டிவேட் மாஸ் தான் ப்ரோ. இருந்தா மாஸ் தான். அதுல என்னங்க இருக்கு? அப்படியா? என்ன ஆக போகுது? ஒரு அப்டேட் வருதா? புரியனா இல்லையா? தெரியலையே பிரதீப் ப்ரோ. ஆமா நாளைக்கு நியூ பேனரு. ஆனா பேனர் எடுக்கிறதுக்கு என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லையே. ஏங்க அட்டாக் சர்க்குலேட் எனக்கு எதுக்கு? எனக்கு ஹெச்பி தான் வேணும். இது ஓகே தான். இதெல்லாம் மாத்த மாட்டாங்க பிரதீப் ப்ரோ. கடைசி வரைக்கும் தூரம் தான் அது. அப்டேட் ஏன் ப்ரோ இப்படி கொண்டு வராங்க? இது நல்லா தான் இருக்கு தூரமா இருக்கிறது. ஆனா என்ன கொஞ்சம் கடுப்பு. Time to shine. My apologies. ஏன் பிராங்க்லின் ப்ரோ அழுவுறீங்க? Kamisato art. Sumetsu. Things are about to get dicey. Let my name echo in song. Silence. Take it easy. Whirling snow. Let the mighty be humble. Embrace the ice. Take flight. லைஃபா? என்ன சொல்றீங்க? பேரட்லாம் இருக்கே அதுவா? என்னன்னு புரியல பிரதீப். நம்ம கேரக்டருக்கா இல்ல சுமேருல இருக்குல்ல அந்த விலங்குகளுக்கா? அந்த மாதிரி. ஏங்க அட்டாக் அப்ளேட் வச்சு நான் என்ன பண்றது? அட்டாக் சர்க்குலேட். ஓ சர்க்குலேட் ஏன் இப்படி கிடைக்குது? ஓகே ஓகே பிரதீப் ப்ரோ. எனக்கு ஹெச்பி தான் வேணும். எல்லாம் அட்டாக்கா கொடுக்குறான். என்ன அப்டேட் வருது ப்ரோ? ஃபுரீனாக்குகா? ஏன் பிரதீப் ப்ரோ ஃபுரீனாக்கு எல்லாம் மாத்த போறாங்களா இல்ல ஓலா எல்லாத்துக்குமா? அண்டர் கிரவுண்ட் மேப்ல வருதா? கொண்டு வரட்டு. புது மேப் வருது. Things are about to get dicey. Sakura swirl. அது வரக்குள்ள நான் சுமேரம் முடிச்சு பாண்டேன் வந்துட்டா போதும். My apologies. Strike a pose. Time to shine. Here comes the catch. Take flight. Kamisato art. பாவம் ரெண்டு பேரும். Whirling snow.
கேரக்டர்லாம் மாத்த மாட்டாங்க, ஆனா அண்டர் கிரவுண்ட் வருது கரெக்டா? ஓகே. Shower me with praise. ஏதோ வந்தாச்சு, நல்லா ஆர்த்தி கொடுத்து தொலைங்க. எப்ப பார்த்தாலும் மட்டமான ஆர்த்தி கொடுத்துட்டு இருந்தா என்னன்றது. ஏய் சூப்பர் காப்லெட். ஓகே, இன்னொரு அடிக்கணும், நான் தனியா போய் அடிச்சிடறேன். தெரியல, அவர் வரலையாட்டு இருக்கு, தனியா அடிச்சிடறேன். சப்போர்ட்டுக்கு வச்சுக்கிறேன். மாஸ்காட்டும் ஜோரோ ப்ரோ எல்லாமே வச்சிருக்கீங்க. சரி, ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் ப்ரோ. Time to shine. Stop that! Yoo-hoo! Witness the power. Everybody stand back. Rain outlines your fate. Game's up. Fun's over. Let my name echo in song. Shower. Quietly now. I'm going in. Let's light it up. Rain cutter. Here comes the cash. 10,000 டேமேஜ் எல்லாரும் பக்கம் போகுது. 9,000 டேமேஜ், இன்னும் 90 எல்லாம் போட்டா தரமா அடிக்க மாட்டேங்குது. 9,000 டேமேஜ்யா? Everybody stand back. Let the world collide. Game's up. Fun is over. Gotcha. Witness the power. Strike a pose. Busted. Let my name echo in song. I'm going in. Things are about to get dicey. யாரு 200k? எலனா கிழிச்சு போயிரும். 200k 200k பண்றதுக்கு நான் ரைடன் எடுத்து பண்ணிக்குவேன். இவனை ஆள விடுங்க, ஓகேவா? ஏய் இங்க பாருங்க, இல்லையா? ஓகே ஓகே. ஏ நல்ல அட்டாக் சான்ஸ், அட்டாக் ஃபெதர்.
இதே பெட்டர். இதுல இஆர் இருக்கு, இதுல இஎம் இருக்கு. வேண்டாம், அதே பெட்டர் தான். Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? நல்லா இல்ல இது. ஃப்ளவர் ஒழுங்கா கிடைக்க மாட்டேங்குது. இது ஓகே தான், வேண்டாம். C6 புரியனால சோலோ லேண்டுக்கு மாஸ் காட்டும் ராம்போ. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Elemental burst damage 25%. Bro, 75% increase பண்ண முடியுமா? Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities இந்த to choose 4 from. piece போட்டா 2 Need me piece to come up with some for you? எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வந்து +20%, பஸ்ட் வந்து 25%, மேக்ஸிமம் 75% போனஸ் வருது. பரவாயில்லையே 4 பீஸ் போட்டா. காசுகாவா? ஓகே. டயானாக்கு இருக்கிறது புரியனாக்கு மாத்திக்கலாமா? ஏன்டா ஆல்ரெடி 4 இருக்கே. இல்ல நான் வந்து ஆர்டிஃபெக்ட் தான் சொன்னேங்க. புரினா பேஸ்ட் போட்டுட்டு நான் இந்த கேரக்டர் ஸ்விட்ச் பண்ணி அடிச்சா நிறைய போனஸ் வருமே. பெஸ்ட் பூஸ்ட் தானே கொடுக்குது. 75% I பூஸ்ட் got a new கொடுத்ததுன்னா letter from வாய்ப்பு an இருக்குதுல்ல. informant. Looks like the மத்த situation has கேரக்டருக்கு changed பூஸ்ட் again. கொடுத்தா 25% மத்த கேரக்டருக்கு ஏத்தி விட்டாலே அவ்வளவு வரும். டயானாக்கு மட்டும் மாத்தணும். புரினாக்கு இந்த இது ஏன் போடணும் அப்போ? அப்புறம் ஏங்க புரினாக்கு நம்ம இந்த செட்டு போடுறோம்? சோரோ ப்ரோ மாஸ்க் காட்டிக்கிறாரு. சரி ப்ரோ, நான் போய் ஆர்கான் பண்றேன்.
ஆனா அந்த பெட்டுக்கா ஓகே 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 ப்ரோ ஜோரோ ஆர்கான கொஞ்சம் முடிக்கிறேன் 1 மணி நேரம் இல்லைன்னா எனக்கு மண்டை காஞ்சிடும் நாளைக்கு கஃப்கா பேனரு உவாவும் எடுக்க முடியல கஃப்காவாவது எடுக்கிறேன் நாளையில இருந்து HSR விளாடணும் Oh, of course not. It's all a bunch of nonsense. I suppose wisdom. Grandma, is King Deshret really gonna come back from the dead? அதான் அப்ப சில்வர் உல்ஃப் எடுக்க ட்ரை பண்றேன் நல்ல கேரக்டர் Boring. Isn't there anything else more interesting to do? The clouds are like picture frames in the sky. உங்கள மாதிரியே ஜோரோ ப்ரோ சரி நான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டினியூ பண்றேன் கொஞ்ச நேரம் ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கிறேன் தலைவலிக்கலாம் நேத்து லேட் ஆயிடுச்சு Has everyone arrived? Everyone is already waiting inside. இவ வீட்லயே தான் கதை போகுது Let's join them. Please, wait a moment. இந்த வீட்லயே தான் கதை போகுது நானும் பார்த்துட்டேன் Before attending the meeting, I hope you can promise me one thing. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. What do you think? Okay. Akasa pulses the Kalpa flame rises. They're all waiting for you. எத்தனை ஆக்ட் போகுது பாருங்களேன் ஆக்ட் 5 வந்துட்டேன் நேத்து தான் அந்த கிங் டெஸ்ரட் அந்த டொமைன் முடிச்சேன் நல்லா இருந்துச்சு
கிங் டெசர்ட் ரொமைன் சூப்பரா இருந்துச்சு. அடுத்தது இது இன்னைக்கு. மொத்தம் இப்படியே போனா 2 நாள்ல ஆர்கான் முடிஞ்சிரும் ஒரு அளவுக்கு. Everyone's here so early. But why isn't anybody talking? வியாழக்கிழமை கொஞ்சம் முடிச்சு விடணும். We already discussed things a bit. ஓகே. என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க? Hey, where have you been? I've missed you too. Are you ready? அப்படியா சந்திரு? Very well. Are you sure this is ஆமா. gonna work? நீங்க எப்ப ஜிராய் அக்கவுண்ட் எடுத்துட்டு வரீங்கன்னு தெரியல. ரொம்ப நாள் வெயிட்டிங். ரொம்ப நாளா I அழிஞ்சு gotta போச்சு அந்த admit, அக்கவுண்ட். it's bold. Color me impressed. It's worth a try. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. பண்ணே இல்ல ஜிராய் எல்லாம். You're making Paimon nervous. பாயமன் பயப்படுது. ஏங்க கருப்பா நிக்குது? ஏய் ஏனா கேம்? You're finally done. அப்பா ஏதோ பண்ணிக்கிறானுங்கப்பா கேம். I have some other stuff to take care of. Catch you all later. ஹாய் Come ஜிராயா. on, don't give me that வாங்க. face. I ரொம்ப know நாள் what you're ஆச்சு. going to say. I'll be careful. வாங்க. That's what I wanted to hear. பண்ண Take care. ஆரம்பிச்சிச்சு. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. அப்பா ஜிராய் வந்தாச்சு. You can tell? பல காலம் கழிச்சு. I'm not Hi, that good bro. at scheming Spidey. or strategy, but I can sense people's emotions. And based on your reaction, things must have gone quite well. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு நன்றி. ஆமாமா மைன்கிராஃப்ட் விளையாடுவோம். விளையாடுவோம் ப்ரோ. ஜிராயா என்ன பண்றீங்க? மேக் அவர் மூவ் ஆன் த நெக்ஸ்ட் நகர்பா தேவா ஜினா ஜகர்பாடி ஏதோ. Paimon's a little worried. Hopefully nothing will go wrong. To be honest, I feel the same. But you're already some of the most capable people I know, so you have my trust. தெரியல சந்துரு, நிறைய இருக்குதோ. உங்க ஃப்ரெண்டு போடுறாங்களா? ஓகே ப்ரோ, நல்ல விஷயம் தானே. மைன்கிராஃப்ட் நல்லா இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ கேம்ஸ். நெல்கி நான் தர்றேன் ஜிராயா. Candace gave us a compliment. Your deeds speak for themselves. தெரியல சந்துரு, இன்னும் ஒரு 150 இருக்கா? Candace, we stayed behind to tell you that, although you won't be coming with us, we'll be sure to remember your words. Candace, I'm very glad to hear that. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. அவ்வளோலாம் இல்லையா? Only when you're safe can the plan be successful. So please, take care. 81 பேட்டு. யாரு ப்ரோ அது? பேர் சொல்லுங்க. ஸ்பைடி ஜி. விளாடலாமே, யார் வேண்டாம்னு சொன்னாங்க? வாங்க, டிஸ்கார்ட் இருக்கு, ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும். வணக்கம் எல்லாரும், டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. Only when you are safe can the plan be successful. You're welcome. And thank you for taking my advice. இதெல்லாம் ஒரு அட்வைஸ், அது எல்லாரும் Good சொல்றதுதான். luck. சரி, ஓகே. With everything. I'll be here in the village praying for you. எப்படியா நகிடாவை காப்பாத்தணும்யா. Stay safe, everyone. I'll be here praying for you. Good luck. அப்படியா? ஓகே சந்திரம்.
நானும் ஒரு டம்மி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு ரைடன் C6 எடுத்தா எப்படி இருக்கும்? ஒன்லி ரைடன். ஆர்கான்ஸ் மட்டும் C6 இல்லனா C2. ஆர்கான் மட்டும் இருக்கிற டீம் எப்படி இருக்கும்? மாசா இருக்குமா? ஆர்கானோட பசங்களும் தான். ஏன் ப்ரோ வர்த் இல்ல? அப்ப C6ல என்ன பண்ணும் ரைடனு? அப்படியா? C3க்கு மேல என்ன ஆகும்? டேமேஜ் வராதா? Sounds good. I'll go make some preparations. Preparations. Okay. Okay. I'll hit them. Have you finished saying your goodbyes? Yeah. Also, Candace told everyone to be careful. Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. We must go beyond that and fully commit ourselves to it. அப்படியா? ஓகே ஓகே. டீம்மேட்க்கு அட்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஐயா அதுவும் நல்ல விஷயம் தானே. அப்ப யோய்மியா கலெக்ட் பண்ண வேண்டியது தானே. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we simply careful. I hope this is clear to you. Clear to you? எனக்கு யோய்மியா வேணும். யோய்மியா மாசியா? Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to boost our morale right now? Didn't we already do that during the meeting? அயக்கா நல்லா தான் இருக்கு. Never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our situation. We all have our jobs to do after all. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front lines. சரி Speaking ஓகே. of the front lines, you don't look anything like a soldier. Of course. Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar. But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. ஓகே எடுங்க. Just think about that mercenary who lost his அப்படியா? mind. Mercenary groups are facing constant danger every single day. அயக்கா வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு. Being a scholar is also a high-risk occupation. ஊட்ட and வாய்ஸ் you நல்லா இருக்கு. are a scholar. யோய்மியா I'm வாய்ஸ் not நல்லா like the இருக்கு. rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. This guy. Paimon still remembers when those mercenaries in Port Ormos called you a lunatic. All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. That reminds me. டிகேவா? Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. ஞாபகம் இருக்கு. forbidden knowledge. யார் அம்ரோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். Wait. Seriously? Remember? We went into the desert not long ago to exchange hostages with the Aramites. Once we arrived, the ground collapsed due to an earthquake and we fell into some ruins. வேற Still லெவல் nothing? ப்ரோ. Come on. It was a remnant of King Deshret's bygone civilization, and we found some messages left by a priest of the king, and learned about the existence of forbidden knowledge. Oh, it's all coming back now. Thanks for reminding us. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has Oh. never been shared with the public. forbidden Even knowledge. I, who has worked in the academia for some time, was never once informed of this. I think
Those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. ஏன் ப்ரோ ஆட்டோ But the கரெக்ஷன் academia has always held a different view. They have always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine knowledge as mere mortals. Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge, and thus always approached the issue from the wrong direction. The Withering, Elazar, and the sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to the forbidden knowledge pollution that occurred in the desert thousands of years ago? TL30 தான்யா. நான் இன்னும் விளையாடவே இல்லை. அந்த சீலி எடுத்துட்டு ஜென்ஷின் வந்து புரினா எடுத்துட்டு ரைடனுக்கு வந்துட்டேன். கமிஷன் மட்டும் முடிச்சிடுறது. ஆமாராம் ப்ரோ அதுதான். ஆட்டோ கரெக்ஷன் போடாதீங்க. போய் சிக்கன் சாப்பிட்டு வாங்க. But Paimon thought that Irminsul's disease is what caused the withering in the sandstorms. At least, that's what Tainari told us. Wait a டைனாரி second. Could it be that? Ah, you've connected the 30. dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. But if that's the case, what should we do? This is huge. TL30 ப்ரோ எனக்கு தெரியாதா? Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? You mean it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? That whole the world forget me thing? In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to save Irminsul can we completely resolve the problems Sumeru currently faces. பரவாயில்ல சுமேரு ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ண போறாராம் ப்ரோ. To make sure we're still on track, I would like to check on the state of some of our preparatory work. Where are we going? To an Eremite base. ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு என்னோட தங்கத்தை காப்பாத்துங்க. நஹிதா அப்படியே ப்ரோ. ஓகே ஓகே. அது விளாடலாம் சந்தூர். அது ஃப்ரீயா இருந்தா தான் விளாட முடியும். ஜென்ஷின் தான் மெயினா விளாடுறேன். அது கமிஷன் மட்டும் முடிச்சிடுறது. இன்னைக்கு கமிஷனே முடிக்கல இன்னும். அது 1 மணிக்கு பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. அதான் டைம் இருக்குது. It's all good. Whatever the boss says. டைம் இருக்குது ப்ரோ. Ah, they're here. காப்காக்காக குவெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நானும் எடுக்கணும். குவெஸ்ட் பண்ணணும். இப்ப பண்ண மாட்டேன். இல்ல அந்த கதை சூப்பரா போகுது ஹெச்எஸ்ஆர்ல. சோலோவா விளையாடுறதுக்கு நல்லா இருக்கு. அது விளையாடணும். டைம் தான் கிடைக்கிறது இல்ல. Huh? What are they doing here? I gave them some technical work to do. Ah, it's the scribe. Huh. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes. We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for can knowledge extraction? What are you doing with those? ஈவென்ட் பண்ணலாம் தான் இருக்கு. என்ன பண்ணல. Look here. இது 18 நாள் டைம் இருக்குயா. 18 நாள். Knowledge? Are you நாளைக்கு going to ஸ்டார்ட் put more பண்ணும். weird stuff into his head again? காலையில ஸ்டார்ட் What's பண்ணுவோம் that நாளைக்கு. look on your face? Are you scared? Paimon's a little scared, but very, very furious. That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting,
This knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own copy. And according to the plan we just came up with, ஏன் ப்ரோ 15 நாள் 18 நாள் காட்டுது, உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி 5 நாள்னு காட்டு? போய் டைமிங் பார்த்துட்டு வாங்க. 18 நாள் நல்லா தெரியும் எனக்கு. ஈவெண்ட் சரி, அது எத்தனை நாள் டைம் இருக்கு? நான் முடிச்சிடுறேன். Traveler, I want you to record something into this capsule. ஆமா ப்ரோ 18 நாள் இருக்கு. எனக்கு தெரியாதா? இப்போ 18 நாள் ப்ரோ. Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? அது 18 நாள் இருக்கு. Good. ஓகே சந்திரு. Conviction is the most important part of all of this. கன்விக்ஷன் Now, இருக்குமோ? please get ready and put on this device. இப்பதாயா You want us to படம் ஓட record போகுது. our conviction into the knowledge capsule? Yes. Paimon is still really worried. புரியல ப்ரோ. அது எத்தனை நாள் இருக்குன்னு தெரியல ராம் ப்ரோ. ஆமா எனக்கே டவுட்டா I இருக்கு. understand, but trust me, Paimon, this is something we have to do. It's best if you can do as I say. Because, to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. ஓகே. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the most important tool we have. செல்ஃப் ஓகே என்கரேஜ்மென்ட். Paimon can see the point you're trying to make. ஓகே ஐ அம் ரெடி. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. Now, open your eyes. ஐயோ 5 நாள் தான் இருக்கா? கிழிஞ்சது வாங்க. Here. What's this? சரி பண்ணிடுறேன். Read it out loud. It's done. நேத்து 18 இருந்துச்சு. Is your head okay? Does anything hurt? It's just a recording. There should be no negative effects. But what was the point of doing this? Paimon doesn't get it. நாளைக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். சார் And that's perfectly fine. In சீக்கிரம் any முடிக்கிறேன். case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? What do you mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during times of need. After all தரேன் that ப்ரோ time, நாளைக்கு. what do you think you'd become? A fool? A machine? A slave to orders. I'm And the that's slave why of all. rules are so Okay. important. In addition, those who understand the rules can delineate Gameல boundaries and சொன்னவங்க identify gray areas. But why would you need to identify the gray areas? நாளைக்கு You could போட்டுக்கலாம். say that those kinds of ambiguous zones can be very interesting. One might even say they're advantageous in the right hands. Things you're interested in are really out there. Are all Sumeru scholars like this? என்ன கதை போயிட்டே இருக்கு. நல்லா தான் இருக்கு. சுமேரு Anyway, இஸ் பெஸ்ட். That's enough chit-chat. ஒரு I'm கா going to பண்ணலாம். take those two to work on some small projects. You can head to Caravan Rebot and start preparing for the next step. ஒரு தடவை பண்ணலாம் சுமேரு கொஸ்ட். Small அவ்வளவுதான். projects? We are going to tinker with the Akasha terminal and make a ஃபர்ஸ்ட் few ஸ்டார்டிங்கா இருக்கான்னு நல்லா modifications. பண்ணலாம்.
அப்புறம் எண்ட் ஆக போக போக அது நல்லா பண்ணலாம். அவ்வளவுதான். இடையில இருக்கிறதெல்லாம் உருட்டு. ஆர்க்கனை உருட்டிட்டு இருக்கானுங்க. ஓவரா உருட்டுறானுங்க ஒன்னொன்னா கேம்ல. ப்ரோ நல்லா இருக்கும் ப்ரோ நருட்டோ. அது வேற லெவல். நருட்டோ பார்த்தா அது ஒரு தனி ஃபீல். Saina. I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. And in the end, I still can't agree to it. இப்படி பார்த்தா எனக்கு எஸ்ஏஓ பிடிக்கும். ஆனா நருட்டோ வேற லெவல். தனி ஃபீலியா. நருட்டோ நல்லா இருக்குன்னு தான் ஏன் சொல்றேன். நான் நல்லா இல்லைன்னா சொல்றேன். அப்ப போகிமான் நல்லா இருக்கும். எல்லா அனிமே நல்லா இருக்கும். நருட்டோ வேற லெவல். அது ஒரு தனி. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture and recognize the innate advantages of our plan. நான் நியூ சீரிஸ் அண்ட் பார்க்கல இன்னும் போகிமான். அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே இங்க டைம் பத்த மாட்டேங்குது ஜென்ஸுக்கு. ஜுஜுட்சு கைசன் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதுக்கே டைம் பத்தல. நீ அதெல்லாம் எங்க போய் பார்க்கறதா? ஜுஜுட்சு கைசன் வேற லெவல். செம கதையா போகுது. என்ஜாய்மெண்ட். இன்னும் முடிக்கல. நான் பார்க்கணும். எப்படியும் இந்த வாரத்தில் முடிச்சிருவேன் ஜுஜுட்சு கைசன். ஏறா ப்ரோ படிங்க. நானும் படிக்கணும். ஆனா இப்ப வேண்டாம். I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Hitham's plan is even more radical than I imagined. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? He's turned against our plan. படிக்கணும் ப்ரோ. டைம் இல்ல. We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to Al-Haytham for suggestions. Had I known Al-Haytham would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Look, you already know that we're all on the same side here, don't you? Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently dire. I'm sorry, but as things stand, மாங்கா I can't படிக்கணும். நல்லா accept your இருக்கும். principles. எனக்கும் ஆசைதான். டைம் கம்மியா இருக்குது. Seems you really do understand the ways of the desert. Traveler, Paimon, this is also something you should know. Ramon's plan is to have me work with the Caravan Reebok guards in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenaries and escort them into Sumeru City. Wait, how can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Rebot would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. There is no better way. That also sounds like something Al-Haytham told you. Am I right? அல்கைதம் Doesn't ஏன்டா Al-Haytham செய்யணும்? know how dangerous this plan is? Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get the job done. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase significantly.
I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. It's my own choice to trust you. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. கொஞ்ச நேரம் I'm இருங்க okay with the bro deaths of லைவ்ல enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. I can't believe a mantra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can say that people like you are hard to come by. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. ஜென்ஷின் அனிமிக்காக தான் மரண வெயிட்டிங். ஜென்ஷின் அனிமி எல்லாம் வந்துச்சுன்னா வேற லெவல். Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That should help at least a little bit. Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our Hi, backs Arisu on. bro. We strongly value the lives of our friends, but the goal we're about to achieve is even more important. எனக்கு கதை We போயிட்டே have no இருக்குது. fear of casualties, because we crave the spoils of victory. So please, lend us your support. We will show you the determination of us desert dwellers. Well, now that you've put it that way, I can no longer refuse. But remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only achieve our goals if we can ensure our safety. Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendro Archon and those of King Deshret. Everyone's life is equally important. Okay, you have a deal. You have a Let's deal. do this for our shared dream. இவன் வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு. இழுத்து இழுத்து பேசிட்டு இருக்கான். The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. ஓ இப்போ நான் வெளியே போறேன்னா சுமருல. ஓகே ஓகே. ஓகே ஓகே இப்போ நான் வெளியே போறேன். ஃபைட் வர போகுது. இவன் தான் கார்டா மேல இருக்கானுங்க. ஃபைட் ஃபைட் Guards. ஃபைட். General Mahamatra! To what do we owe the honor? Keep your voice down. ஏ ஃபைட்லயா This is a secret கர்மா. operation. சை. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Rebot. Ah, of course, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. Just let us know what you need. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. Superiors. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akhmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the Academia. As many as Ain al Akhmar? This should definitely be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible, and treat it as a top priority desert operation. I will need personnel. Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. போர்ட் அட்மோஸ் அங்கயா? அந்த இடம் தான் ரொம்ப அடிபடுது. என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. இப்போ சொல்றதா நடக்குது. ஓகே ஓகே. தீஃபெல்லாம் இருக்கானுங்க. Because this is work.
Because I trust you. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing has Paimon scared stiff. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their General Mahamatra? Even if that guard doesn't know, their superiors அந்த அனிமி might, பேர் right? கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பார்க்கணும். We discussed this, remember? The Caravan Rebot பார்த்திருக்கேன். operation is of great பார்க்காமல இல்ல. importance. But don't worry. The guards there shouldn't know that Sino has stepped down. How can you be so sure? பார்த்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இங்கிலீஷ் நேம் First, சொல்லுங்க. the other Matra still don't know why Sino has left, இங்கிலீஷ் நேம் which வேணும். proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot of unwanted attention. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's பார்த்ததில்ல அப்போ. departure. A reasonable பார்க்கணும். inference. I agree. நானே இப்போ Which தான் brings ஜுஜுட்சு us கைசன் to our பார்த்துட்டு next இருக்கிறேன். issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our operation. டைம் இல்ல, The லைவ் Akasha is போட்டுறேன்ல. still in operation, லைவ் so I போடுறதுக்கே must டைம் remain on சரியாயிடுது. high alert. நான் எங்க Actually, போய் பார்க்கறது? இன்னைக்கு தான் ஜுஜுட்சு கைசன் 10 considering the எபிசோட் power பார்த்து of the முடிச்சிட்டேன். Akasha, 12. it's quite strange that it hasn't already tried to interfere with my actions. ஓகே, கதை நல்லா போகுது. I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. If you remember, when you first came to Aru village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. அட எனக்கு தெரியலையா, நான் அந்த அனிமையே பார்க்கலான்ட்டு இருக்கேன், பார்க்கறேன். But things like that never happened again after we met up with the Traveler. That's true. But why? ஏன்? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? சரி, நான் பார்க்கறேன். இப்ப பார்க்கறதுக்கு டைம் இல்ல. இது பார்த்துட்டு நருட்டோ பார்க்கணும். மை ஹீரோ அகாடமியா லிஸ்ட்ல வச்சிருக்கேன். அதை பார்த்துட்டு வேணா வரேன். இதெல்லாம் லைன்ல இருக்கு. டிஷ்யூ பேப்பர் பக்கத்துல வைக்கிறதா? ப்ரோ, ராம் ப்ரோ இருங்க. ஜுஜுட்சு கைசன் முடிச்சிடுறேன். இந்த வாரம் முடிச்சிருவேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருப்பேன். Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. The Academia firmly believes Smile that all பண்ணாதீங்க human ராம் ப்ரோ. actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Emotions are part of our behavioral logic, but can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every single instance? Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to your real-life behavioral principles. Decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, ஸ்மைல் பண்ணாதீங்க, you've joined a போதும். team. And I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. Any one of us could potentially disagree with another. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be modeled or controlled by data.
ஆமா. அது எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு ஸ்பாயிலர். அந்த சீன்லாம் இன்னும் பார்க்கல. நான் சரி விடுங்க ராமபுரம். ஸ்பாயில் இதுக்கு மேல வேண்டாம் விடுங்க. So, in my opinion, you're probably safe for now. மாங்கா படிக்கணும். ஊஹூஹூஹூ. Huh. Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled by something without a mind of its own. Is that so? I guess there are things that even the Akasha cannot calculate, and people will not be forever trapped by the past. Paimon's so glad that this is settled. Next time, pay attention during our meetings. Will do. Just remember to stay vigilant. Footsteps! General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Great Red Sand District. My name is Luxembarbo. This is my assistant, the Traveler. He will be working with me. The construct next to him is for his work. Beep! Construct, beep! What a great honor to meet you. Your Beep. golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest technology from the academia? லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. வாய்வன் ஒரு டெக்னாலஜியா? Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest, I've always longed to go on a mission with someone as well known as yourself. There's no need for flattery. Yes, sir. வாய்வன். Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. ஓகே, கதை சூப்பரா Understood. போயிட்டு இருக்கு. லக்ஷம் பார்ப்போம். Map? மேப் Hurry, கொடு. bring the map. In 2 days, we will engage Rahman's Eremites and capture all of them. Any questions about the time or location? None at all, sir. Good. See you then. Yes, sir. ஐநோ வேற லெவல். Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. This is all due to the absolute authority of the Academia. And now, we're going to strike back against that massive pillar of power. ஓடு மேசிவ் Get பில்லர் ready. அடிச்சு துறக்கிறோம். We will move out in 2 நொறுக்குறோம். days. அடிச்சு நொறுக்குறோம். எப்படி கேண்டஸ் வீட்ல இருந்தா போவானுங்க. சரி இங்கேயே போய்க்கலாம். கதை சூப்பரா போகுது. ஓஹோ, கதை நல்லா போகுது. டூ கிராண்ட்பா கூட ஜாலியா இருக்காரு தலைவர். காப்பாத்தி கொடுத்தோம். ஓகே சந்திர, குட் நைட். சுமரு கொஸ்டின் நல்லா போகுது ப்ரோ. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இது நல்லா இருந்துச்சு. அந்த ட்ரீம் வேர்ல்டுக்குள்ள அதை காப்பாத்துறது, நகீடாவை பார்த்ததெல்லாம் ஒரு நகீடாவை அடைச்சு வைக்கிற வரைக்கும் ஒரு த்ரில்லிங்.
அதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் இழுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. 2-3 ஆக்டா இழுக்குறாங்க. அடைச்சு வைக்கிற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. அடைக்கிறப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல ஓரளவுக்கு டல்லா தான் போச்சு. இழுக்குறாங்க இப்போ. அது ஒண்ணுதான். நல்லா தான் இருக்கு ஸ்டோரி மத்தபடி. வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க வாங்க. கதை நல்லா இருக்கு. குறையெல்லாம் சொல்றதுக்குல்ல. பைரோ ஆர்கன் வந்து அடுத்தது தான் ப்ரோ அப்டேட். 5.2ல வரும். அந்த லேண்ட் வரும். இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகும் ப்ரோ. It's time for the operation. Let's go meet Sino in the desert. பைரோ ரீஜியன் டிராகன்லாம் இருக்கும். இன்னும் 2 ஆர்கன் இருக்காங்க ப்ரோ. இருங்க. மான்ஸ்டர், லியுவே, இன்னசுமா, சுமேரு, நட்லான். இந்த 3 இருக்காங்க ப்ரோ. பைரோ, கிரையோ, ஹைட்ரோ வந்துருச்சு. ஆமா. கியோ ஆர்கான் இருக்கான், அனிமோ ஆர்கான் இருக்கான், ஹைட்ரோ ஆர்கான் இருக்கான், எலக்ட்ரோ ஆர்கான் இருக்கான். செவன் கார்டு ப்ரோ மொத்தமா. இப்போ வரைக்கும் இதான் இருக்கு. அடுத்து வரதான் பைரோ ரீஜியன். அதுக்கப்புறம் கிரையோன்னு நினைக்கிறேன். மான்ஸ்டர், லியுவே, இன்னசுமா, சுமெரு, ஃபான்டைன், நட்லான், செலஸ்டியா. லாஸ்டா தான் இது ஒண்ணு என்னன்னு தெரியல. ஆமா 2 தான் பேலன்ஸ். ராம் ப்ரோ அது தெரியும். கம்மன் இருங்க. அதுக்கு மேல ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ். காண்ட்ரியா என்னன்னே தெரியல. காண்ட்ரியா மட்டும். அந்த கார்டுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. டோட்டலா 8 கார்டு. Wait a அதுக்கு moment. என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. இப்ப 7 தான் இருக்காங்க. It's you. You're my assistant, remember? ப்ரோ காண்ட்ரியாக்கு என்னதான் ஆச்சு? அந்த ஆர்கானுக்கு என்ன ஆச்சு? 8 ஆர்கானுக்கு. Being my assistant, you must stay with me. ஆர்கான்ல Now let's head over செத்துட்டானா? there. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. You're here early. It's to show how important we think the operation is. தெரியல ப்ரோ. சாவு காசுக்கா சீக்கிரம் வரும். ஆனா இப்ப வராது. வாய்ப்பு இல்லையாமா. அது லேட் ஆகும் ப்ரோ. நீங்க தான் ஸ்டோரி ரைட்டர். காண்ட்ரியால என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. ஷாம் வேற லெவல் ப்ரோ. எடுத்துருவேன். நானும் வெயிட்டிங்ல வெறியுண்டு இருக்கேன். எடுப்பேன். Since this is a big case for the academia, we are prepared to give it our best. ஃபர்ஸ்ட் ரைடுன்னு எடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் காசுக்கா போலாம். I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, we must capture them alive. They are our only leads for the case. If they die, we will be unable to continue the investigation. தெரியல ப்ரோ எனக்கும். Everyone! The Eremites are approaching from the west! Make preparations and be ready for combat. ஃபிப்ல வருதா சாவு?
Halt! ஐயோ Oh, சாவு what பிப்ளியா? a warm welcome. What do you want? ஐயோ அப்ப ரைடன் ஜனவரி பிப்ரவரியில சாவா? கிழிஞ்சது. Judging from those shiny weapons in your hands, it seems like you're not interested in a deal. Rahman, the Academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. If you value your life, I advise you to surrender. அப்போ ஓகே ப்ரோ, நான் சீக்கிரம் கொஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு ரைடன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஃபேட்லாம் சேர்த்திட்டு ஹாய் ப்ரோ ஜோயி 200 ஹாய் ப்ரோ வெல்கம். சீக்கிரமா வேர்ல்டு கொஸ்ட்லாம் முடிச்சு சீக்கிரம் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ராம் ப்ரோ கூட்டிட்டு போய் என்னோட வேர்ல்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு ஷாவ் எடுக்கிறோம். ஐயோ எல்லாம் நல்ல கேரக்டர். சாவ், கன்யூ, சென்கா, கிளவுட் ரிட்டனர், ஐயோ எல்லாமே நல்ல கேரக்டர்யா. என்னடா ப்ரோ எல்லாமே நல்லது. வெல்கினா எனக்கே வெல்கின் போட முடியாம இருக்கேன் ப்ரோ. வெல்கின் ஒரு நாள் கொடுக்குறேன். இப்ப கொடுக்கறது கஷ்டம், கொஞ்ச நாள் போட்டும். Who are you supposed to be? A Matra from the Academia? I can't believe you came all this way just to catch us. I'm not here to talk. கதை சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. Nobody's given me this much time a day since I became a mercenary. Brothers, for that slight, let's wash our blades with their blood. Let's show them we Eremites are not to be messed with. ஒரு நாள் கொடுக்குறேன். இங்க பாருங்க ஸ்டோரி செமையா இருக்கு. Time to shine. Gotcha. Game's up. Time's over. ஓ இவனுங்கெல்லாம் நம்ம ஆளுங்களா? நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றானுங்க. அவனுங்களும் அடிக்கிட்டேன் 4 பேர் சேர்ந்து. அடிங்க நான் வெயிட் பண்றேன். இவனுங்க அடிக்கிற மாதிரி தெரியல, நானே அடிச்சிடறேன்பா. என் பெட்டை அடிக்கும். என் பெட்டை எப்படி மாஸ் பண்ணுது பாருங்க. இவனுங்க அடிக்க மாட்டானுங்க, நான் அழுத்து போட்டு அடிச்சுக்கிறேன். Busted. Scatter. ஃபைட் சூப்பரா இருக்குது. ராம்ப்ரோ சாவு எடுக்க முடியுமா என்னால? எனக்கு மெயினா சாவு வேணும். எடுக்க முடியுமா எடுக்க முடியாத ப்ரோ? சென்காவும் தான், கன்னியுமே வேணும்னு தான் இருக்கேன். ஸோ எல்லாமே இப்படி பண்ணுது கேரக்டரு. ரெண்டாவது அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கன்னியும் எடுத்துக்கிறேன். கன்னியும் சென்கா கிளவுட் ரிட்டர்னரும் கன்னியும் எடுத்துடுறேன். சென்கா கூட அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் செகண்ட் அக்கௌண்ட்ல. எனக்கு ரெண்டு முக்கியமான கேரக்டர். We have subdued them. The operation is now over. All Eremite mercenaries and related personnel in the area have been arrested. ஓகே, ப்ளே பண்ணிட்டு தானே இருக்கேன். ப்ளே பண்ணாமையா இருக்கேன்? ஏன் ப்ரோ நான் ப்ளே பண்ணாத மாதிரியே சொல்றீங்க? எனக்கு எல்லாமே வேணும். எல்லாம் இந்த அக்கௌண்ட்ல எடுத்துடலாமா? எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் ஷாவ் எடுத்துட்டு கன்னியும் செம்ம கேரக்டர். கிளவுட் ரிட்டர்னர் ஓபி. சென்காவும் நான் மாஸ் தான், ஆனா எடுக்க முடியாது. எல்லாமே ரொம்ப நல்ல கேரக்டர்ஸ். You
pitiful Dendro Archon dogs! You'll regret this! I'm afraid you'll regret it first. King Jeshred will curse you, and you will all! Silence! எக்ஸ்ப்ளரேஷன் பண்ணலாம் ப்ரோ. இப்ப பண்ணல. இன்னொரு 10 நாள் சொல்லியிருக்கேன்ல, இந்த வாரம் மட்டும்தான் quest பண்ண போறேன். இந்த வாரத்துக்குள்ள இருக்கிற பாதி questல முடிச்சுட்டு எக்ஸ்ப்ளரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஆர்கான் முடிக்கிறது இந்த வாரம் முடிக்கிறேன். வாரம் ஆர்கான் முடிச்சாதான் என் மனசு ஆகுது. இல்லைன்னா அடுத்த வாரத்துக்குள்ள முடிக்கணும் ஆர்கான், அவ்வளவுதான் Restrain மேட்டர். them and take them back to Caravan Rebot. Count their numbers and send அதுக்கப்புறம் them to ஸ்டோரி the quest அதெல்லாம் Academia as பண்ணிக்கலாம். instructed by the General Mahamatra. Yes, sir. Mahamatra Sino, I will now take my leave. If you need further assistance, please come to Caravan Rebot and ask for me. Understood. You are dismissed. There they go. கதை சூப்பரா போகுது Let's talk ஆர்கான். elsewhere. இது ரொம்ப முக்கியம் ப்ரோ நம்ம ஜென்ஷன்ல. This part of the plan went really well. Yes, things went perfectly. That's fantastic. And that punch you gave Ramon there sure looked convincing enough. Once we're done here, I'll return to Caravan Rebot and oversee the group's transport. I promise. I'll get everyone into Sumeru City safely. சுமேரு சிட்டி தயவு செஞ்சு நீ கூட்டிட்டு போடா. அங்க போனாதான்டா எல்லாமே பண்ண முடியும். நீதான் கதை ஸ்டார்ட் ஆகுது. Yeah, you're the reason why everything went so well. It's not the time to celebrate yet. I believe Dia should already be waiting for you. Dia? Go join up with her. She will need you to introduce her to Tainari. Speaking of which, is it really okay for us not to share the full plan with Tainari? What if he'll feel miffed about it and refuse to work with us? I have a very close relationship with Tainari. Given how well we know each other, I believe my message alone should be enough to bring him to our side. He knows I won't make jokes about things like this. If we need help, Tainari is the best option. Get ready for the next phase of the plan. Don't keep them waiting. போடு, நெக்ஸ்ட் பேஸ் போறோம். இந்த ஆட்டம் தரமா இறங்க போறோம். போட். எல்லாம் எக்ஸ்பி அதிகமா வருது. Quietly now. Here comes the நிறைய எக்ஸ்பி வருது. 700 700. ஓகே, ஒரே நிமிஷம் அப்படியே நான் இங்கே போயிட்டு ஓகே, நான் போற கொஸ்டுக்கு எங்க போனோம்? 30 பிரீமோ 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 மை டியர் பிரீமோ, எனக்கு வேணும் பிரீமோ, கொடுங்கடா பிரீமோ. Primo is everything in this game. அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆர்கான் quest இருக்கு, ஸ்பைரல் இருக்கு, நிறைய இருக்கு இந்த கேம்ல. டென்ட்ரோ ஆர்கான் இஸ் ஓபி. एक मिनट गाइस. टन 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 टाडाडान टाडाडान टान टाडाडान टाडाडान. क्वेस्ट सुपर मास.
good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. HSRல டெய்லி முடிக்கணும். Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. ஐயே, இந்த quest முடிக்கிறது HSRல மண்டை காஞ்சு போயிருக்கு. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? ஈஸியா தான் இருக்குதுல்ல டெய்லிஸ் பண்றது. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. ஆனா என்ன டெய்லி மிஷன்ல quest மட்டும் ஊர்பட்ட தூரம் வச்சிடறானு. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. ஓகே, வந்துட்டேன் ப்ரோ.
ஃபர்ஸ்ட் போலாம். Tia, It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? And here you come rolling in late. ஓ விஷ் தெரியல ப்ரோ. கம்மியா தான் இருக்கு. ஒன்று தான் இருக்கும். எல்லாம் உவா போட்டேன். ஒன்றும் கிடைக்கல. 40 விஷ் பக்கம் உவாக்கே போட்டுட்டேன். கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. இந்த ஈவெண்ட் முடிச்சிடுறேன். சில்வர் உல்ஃபுக்காக ஈவெண்ட் முடிச்சு தான் ஆகணும். வேற வழி இல்லை. 50-50 ஆனா ஹைட்டு போகுது. ஆகலைன்னா பரவாயில்ல, ஏதோ ஒன்று பார்க்கலாம். ஈவெண்ட்டை நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி நாளைக்கு முடிச்சு ட்ரை பண்ணுறேன். நாளைக்கே முடிக்க முடியாது. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக விளாண்டா முடிச்சிடலாம் ப்ரோ. சனி ஞாயிறு வந்து முடிக்க முடியும் தானே? நான் 5 நாள்னா 5 டேஸ்னா இன்னைக்கு வந்து செவ்வாய்க்கிழமை ஆச்சு, புதனாயிடுச்சு, வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு திங்கக்கிழமை தான் முடியும். அப்போ வியாழக்கிழமை கொஞ்ச நேரம், சனிக்கிழமை கொஞ்ச நேரம் விளாடுவேன். ஆமா, நான் முடிச்சிருவேன். பிரச்சனை ஒரு நாள் போகலாம்டா. 30 minutes தானா? ஓகே ப்ரோ. நான் இன்னும் அந்த ஈவெண்ட் வர கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் எல்லாம் முடிக்க வேண்டியது இருக்கு. அது முடிக்கதான் எனக்கு ஒரு நாள் ஆயிடும். அப்பதான் ஈவெண்ட் ஒரு நாள் தான், ஒரு நாளே ஆயிரும். அதுல ஆர்கான் கோஸ்ட் இருக்குல்ல, அதுல HSR ஆர்கான் கோஸ்ட் அதை முடிக்கணும். நாளைக்கு முடிக்கிறேன். நாளைக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, நாளைக்கு முடிப்பேன். In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place, down 7 drinks, and even did some clothes shopping. நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். Sorry, we didn't mean to keep you waiting. ஏன்னா ஆர்கான்ல இருக்குன்னா இங்கேயே டைம் சரியா போயிருக்கு. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. I just like seeing that serious look on your face. All right, I'll stop. All joking aside, I'm glad you're here. Let's get moving and take care of this as soon as possible. நான் 10 மினிட்ஸ் எடுத்தா போதும். ஃபர்ஸ்ட் என்ஜாய் பண்ணுங்கறான் ப்ரோ. நான் வந்து நீங்க எப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிடுறீங்க. நான் ஸ்கிப் பண்றது இல்ல. ஒரு அக்கவுண்ட் தான் வச்சிருக்கேன். அதுதான் ப்ராப்ளம். HSRல வேணா ஸ்கிப் அடிச்சிடுறேன். இந்த கேம் ஸ்கிப் அடிக்கல ப்ரோ. ஜென்ஷின் HSRல ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். அது ரெண்டாவது அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணி ஸ்டோரி முடிச்சுக்கலாம். But where should we start? Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. We need to make sure he won't get in our way when we rescue Lesser Lord Kusanali. Okay. Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be next to impossible for us to achieve our goals. Yeah, we sure don't want him showing up. Ooh, he really gives Paimon the creeps. அதுதான் இல்ல 3 அக்கவுண்ட் வச்சிருந்தா யார் பண்ணிட்டு இருப்பா? அது ரெண்டாவது அக்கவுண்ட் கூட ஓகே, மூணாவது அக்கவுண்ட் தான் சுத்தம் கடுப்பாயிரும். Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that. இப்பதான் ப்ரோ கதை இன்ட்ரெஸ்டா போகுது.
According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher Tainari. If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari still has the Academia's trust. So, we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the Doctor. Then, depending on what we learn, we'll make any necessary adjustments to our plan. The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. I'll follow you as a bodyguard. இப்போ டெசர்ட்ல வந்து இதே இல்ல ஸ்பைஸே வெளியே தான் வந்து ஸ்பைஸ் இருக்காங்க. ஓகே. You should be honored. I don't offer my services to just anyone you know. But Paimon thought mercenaries would do anything for Mora. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. Let's see. If I were to charge you a bill, I guess I can apply a discount. Discount? Lesson how much more do you want? I was not sure we can afford it. How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? Hey, traveler side அடிக்கும் டீயா. I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they smile. Come on, give me a smile so that I can be less worried. Hey, traveler சிரிக்கிறாப்ல. Looking good. I hope this pretty smile will become our lucky charm. There are many kinds of smiles, but only a truly joyous one can bring blessings to others. Let's consider this smile a down payment for our future victory. Let's go. It's time to pay a visit to Pardis DI. அது எங்கடா இருக்கு? அப்பா ஒரு வழியா டெசர்ட் விட்டு வெளியே போறாங்கப்பா. 3 நாள் ஆச்சு டெசர்ட்லயே தான் இருக்குங்க. நன்றி 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 டெசர்ட் விட்டு வெளியே போற. அப்பாடி. நான் 6 வில்லேஜ்லயே தான் கதை ஓட்டுறானுங்க. இந்த இடம் ஓபியா இருக்குது பாக்குறதுக்கு. பச்சை பசேல். சவுண்ட் நல்லா இருக்கு. மியூசிக் நல்லா இருக்கு. He's over there. Let's go say hi. Hi Tainari. Tainari. Traveler, Paimon. And you are? Hey there. This is our friend Dia. She's an Aramite mercenary. A mercenary? You must have some big news for me. It's something really important. Please help us out. All right. Then follow me. This place is better. We won't be disturbed by any passerby. Okay. What is this important thing you want to ask me? The doctor. He's that strange-looking Fatui Harbinger with the mask. Paimon thinks he has blue hair. கொஞ்ச நேரத்துல மறுபடியும் டெசர்ட் போயிருவீங்க. சோ ராம் ப்ரோ. மறுபடியுமா? ஐயோ. சரி எப்படி கேண்டேஸ் பார்க்க போனோம்? அவ தான் வர சொல்லியிருக்கா. சரி கேண்டேஸ் உன்னை பார்க்காம இந்த நாள் முடியாது. I am under the water. Yes, I know him. Actually, he left Pardis DI just a little while ago. Okay. He left already? Yeah, he came looking for me. ராம் ப்ரோ 3 அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கிறதுக்கு முடியாது, நம்மளால கஷ்டம். ஆனா வச்சிருக்கலாம். இப்ப முடியாது ப்ரோ, கொஞ்ச நாள் போகட்டும்.
கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும், அதெல்லாம் ரெடி பண்ணலாம். இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு லைவுக்கே டைம் சரியா இருக்கு. இன்னும் ஜுஜுட்சு கைசன் பார்க்கணும். பார்த்து முடிச்சிட்டு நருட்டோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்க்கணும். மை ஹீரோ அகாடமியா வேற இருக்கு. ஒன் பீஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் முடிக்கணும் முதல்ல. ஆமா ராம் ப்ரோ, அது ஸ்கிப் அடிச்சா ஈஸி ஆயிரும். ஓகே ஓகே. இத்தனை அனிமி லிஸ்ட் இருக்கு, இது இருக்கு, என்னால முடியல. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met, but your answer is very important to us. For now, all we can share with you is that your friend Sino is working with us. Sino, you say? எது முடிக்க வர அந்த கொஸ்டா போயிட்டே கிடக்கு கருமம். ஓ அனிமியா, அதெல்லாம் முடிச்சிருவேன் சீக்கிரம். அப்படியெல்லாம் இல்ல, முடிச்சிருவேன். I see. So that's why he hasn't been at the academia. Okay. I'll answer your questions and will assist you any way I can. You don't have to tell me everything that's happened. Sino's name really does work wonders. You're not even a little worried that we might have made it all up? Despite having just met you, I can sense that you're the serious type. Between you, the Traveler, and Sino, none of you strike me as the type that would conspire to deceive me. You don't need to tell me anything you don't want to. I'll also get straight to the point. அதெல்லாம் பார்த்துருவேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான அனிமி, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது, நான் பார்க்குவேன். அதெல்லாம் பார்த்தே தீருவேன். ஆமா, 48 இருக்கிறது எவ்வளவு நேரம் பார்ப்பேன்னு தெரியும். இது நிறைய இருக்கு. இல்ல, நான் ஒரு அனிமி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா என்னால நிறுத்த முடியாது. இப்ப ஜுஜுட்சு கைசன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நிறுத்தவே முடியல. அதே மாதிரிதான் நருட்டோலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா வெறித்தனமா பார்த்து முடிச்சிருவேன். பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி மை ஹீரோ அகாடமியா லிஸ்ட், ஒன் பீஸ், இதெல்லாம் மெயினா இருக்குது. அப்புறம் இந்த சைடுல கொஞ்சம் அனிமியெல்லாம் இருக்கு, அதையும் பார்த்துட்டு சரி ப்ரோ கதையை பார்ப்போம். The Harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia away with him. Hypatia? Why would he want her? And what do you mean by take away? Is he planning to leave Sumeru? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. ஸ்னெஸ்னையாவா? ஸ்னெஸ்னையா கூட்டிட்டு So you mean போறாயா? you're leaving this place soon? Indeed. Cryo. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Pardis Di. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Your sources are accurate, no doubt because you've recruited many informants. But you're right, Hypatia has indeed been receiving treatment from me. Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, I assume you have something to say. Since you asked, I'll be frank. I would like to take Hypatia to Snezhnaya. ஸ்னெஸ்னையா மாஸ். It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar yourself, shouldn't you at least be aware of this? Oh, I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of knowledge. How unbefitting. Well, you're the only one who's ever made such a request. I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most advanced and effective treatment. I will personally supervise her treatment and see to her recovery. Would that be agreeable to you? Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the academia. Her situation has not become dire enough to necessitate her transfer to another nation.
Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the person currently responsible for her treatment, I cannot possibly sign off on this transfer. Your suggestion is rude and reckless. I'll pass. I don't know much about the doctor, but after talking with him, I realized that just like many other scholars, he possesses an aura of arrogance that I've come to detest. It's not so much that he's looking down on others, but more that he's confident in himself and his abilities to a point of near insanity. I would never refer a patient to someone like him. I prepared myself for a protracted battle of wits, and was really surprised to see him just give up on the topic. Still, his reaction really concerned me. The doctor. I see, I see. Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had expected. That's super. Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today. What with Her Most Noble Majesty, the Tsaritsa, calling for our return. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. It's just as the Academia said. You're a responsible and gifted scholar. Sadly, even with all of that, you're still lacking a bit of shrewdness. And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. Paimon can't help but feel like he's hinting at something unpleasant. He asked a question, yet didn't care for my answer. Perhaps I'm nothing but a talking rock in his eyes. He never came off as malicious, but an utter lack of compassion permeated throughout our conversation. From his tone, I can sense that he's always looked down on others. I can barely believe it myself. But if that's true, the situation will be in our favor. I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything too risky. Now that you know a little more, it should be easier for you to stay safe. Sorry we can't tell you everything. We appreciate that you helped us anyway. I won't forget your kindness. It's okay. I have an obligation to do so. To be perfectly honest, all of this may have started because of me. Saino. Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return to the Academia and assist him with his research. Hasn't he already asked you several times before? Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. The handwriting and the tone are both familiar, but some details have been omitted. My master will occasionally leave a few dots on the back of the letter. 1 dot means that he wrote the letter on a sunny day, and 3 dots stand for a rainy day. This has been a habit of his for many years, but I didn't find any dots in his recent letters. I believe something may have happened to him. I get it. Since you are always at Gandharvaville, you would like me, someone already working at the Academia, to investigate this matter, right? I'd like to ask you to do that for me, if you can keep yourself safe. Please withdraw immediately at the first hint of danger. I can do that, but I have a feeling it won't be that simple. The Academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it is, but your master might be involved with it. If the higher-ups really are hiding something, then it will be difficult to remove myself from the situation once the investigation starts. If the situation becomes critical, I'll leave the Academia.
If you don't see me there for an extended period, that's your cue. All right, we've got a plan. I'll stay at Gandharvaville to support you. If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant. And be wary of any messages or direct requests from the Academia. I must say, I didn't expect a warning like this from the General Mahamatra. Being loyal to the Academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. I know what I'm doing. On that note, aren't you also being quite distrustful of your alma mater? The Academia, yes. But my master is a man of integrity. Even when I was a student, I was worried that he'd get in trouble for sticking to his beliefs. I suppose he's lucky to have lasted so long, but in the end, it's still caught up to him. I see. So you noticed something was up with the Academia from the very beginning. This may well be how Sino became involved in all of this. In which case, I must keep my promise and help you however I can. Also, if you run into Sino again, please help me pass on a message to him. Trust your own senses and experiences. I think this may be something he needs to hear right now. Okay, we'll find a chance to tell him. Thanks. Right. Now let's go hunt down this Harbinger. Oh, by the way, which way did the doctor go when he left Pardis Di? That way. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our way. According to Tainari, the doctor is leaving Sumeru soon. I want to check if the doctor was actually telling the truth. He also said that he'll take care of everything before he leaves. What did he mean by that? We need to be extra careful when dealing with a person like him. Just to be safe, let's chase him and see what we find. But we have no idea where he went! How can we start chasing him? We'll do it the mercenary way. I'll find leads as we go. All you have to do is just follow me. Yeah. That Harbinger may have tried to cover his trail, but he still left some traces. Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. Maybe that's just how arrogant he really is. Yep, we're headed in the right direction. The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly, they're in a hurry. It's just as I thought. எங்க கூட்டிட்டு வரா? இங்கதான் இருக்கிறான் தலைவன். ஓடு மண்டையோட. We can stop here. I think I know where the doctor went. To the south of here is Port Ormos, which seems to be where they're headed. Port Ormos? They're going to leave by boat? That's right. Let's go to the port and have a look for ourselves. மாறிக்கிறேன். யார் போட் எடுத்துக்கிட்டு வந்து கடுப்பாகும். டெலிபோர்ட் இருக்குதே. டாக்டரை பார்த்து விட்டேன். Look! Fatui soldiers! Thanks to Dia's tracking skills, seems we found the right place. Shh! Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. Let's keep going and see what we can find. பட்டுவையா இருக்கானு.
Now this is a proper farewell ceremony for a SNES 9 Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once. Look! Fatui soldiers! Thanks to Dia's tracking skill, seems we— Shh! Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. Let's keep going and see what we can find. சூப்பரா இருக்கு கதை. Now this is a proper farewell ceremony for a SNES 9 Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him. It's always like that when you spend too... Look! Fatui soldiers! Thanks to Dia's tracking skill, seems we found the right place. Shh! Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. Let's keep going and see what we can find. Now this is a proper farewell ceremony for a SNES 9 Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke... Look! Fatui soldiers! Thanks to Dia's tracking... Shh! Don't. The port is crawling with... Let's keep going and see... Now this is a proper farewell ceremony for a SNES 9 Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him. It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. The music சூப்பரா இருக்கு. The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. Hey. Port is Let's keep going and... Now this is a proper farewell ceremony for a SNES 9 Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him. It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya... Look! Thanks to Dia's track... Shh! The port is Let's keep going and... Now this is a proper farewell ceremony for a SNES 9 Harbinger.
The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. பார்த்துட்டான். He saw us. Huh? Is he waving at us? It's time to say goodbye. Wait, is he the only person on the boat? You mean there's nobody with him? And where are all the soldiers we saw on the port just now? They were all here just a few minutes ago, but now they vanished. So this was a trap. Wait, don't tell me that. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Oh no. Snezhnaya போயிட்டானா? They might be after Hypatia. Let's get back to Party's DI. ஏன்டா? What do you mean? I'm afraid that she's seen something that she wasn't supposed to see. If I were the Fatui, I would also try to take her away. And if I couldn't... Oh no! Are you saying they're going to kill her? Let's go! போட் எடுத்துட்டு போகணும். நாய் தனியா போயிடுச்சு போட்ல. இங்கேருந்து ஸ்னெஷ்னயாக்கு எப்படிரா போவீங்க? ஸ்னெஷ்னயா இங்கேதான் வருமோ? வாய்ப்பு இருக்கு. நான் ப்ரோ ஸ்னெஷ்னயா இங்க வரக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா அவன் தான் இங்க போறானே டாக்டர். ஏதோ ஒரு ஸ்னெஷ்னயா. Pardis DI is not a place you Fatui can just show up and do as you please. I believe we've already made ourselves quite clear. Our superior gave us permission to search for and collect medicinal herbs in Pardis DI for research purposes. But you've been in Sumeru for some time already. I find it coincidental that you chose to only come here today.
Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research, much less an ordinary scholar like yourself. I've done my duty to inform you. Don't make things difficult for yourself. It would seem that my words have fallen on deaf ears. You can keep trying to deny it, but coming to Pardistii now, I'm pretty sure you're not just looking for herbs. With all due respect, your baseless speculations will only lead to unnecessary trouble. Well, you only have your Harbinger to blame. He knows nothing about keeping a low profile. I may be staying at Pardistii as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a Forest Watcher. It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. Then it seems our conversation has hit an impasse. No one will lay a hand on you, Hypatia. Not on my watch. Tighnari, are you alright? I'm fine. These petunias really crossed the line. Time to teach them a lesson. This first. Busted. Game's up. Time's over. Unfortunate fault. There's no use resisting. Give us Hypatia. Keep dreaming. Yeah, Tighnari, beat him up! Time to shine. Shower me with the... Here comes the catch. Quietly now. Propagate! Terminate! This isn't good. Let my name echo in song! Game's up. Fun's over. The doctor's orders are absolute. Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now. Busted. Quietly now. Things are about to get dicey. Take it easy. வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க. இப்படிதான் ஆர்கான்னா இருக்குமா? Everybody stand back. அயாக்க The எடுத்துருக்கு. show begins. Propagate! Gotcha. அயாக்க எடுத்துருக்கணும். We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack from behind. Got it! Hypatia's still here. Doesn't look like anyone's broken in. Well, how is she? Oh, that's good. So, you think this is over? Hey, matter. What? The Balladeer is here? Balladeer இங்கதான் தான். I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. But, where is he? அவன் நடந்து போறான்டியே. பாய்மான். I can hear all of your thoughts, you know.
Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's DI and made contact with Hypatia. Ama. I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. Okay. Who are you talking to? It can't be the Balladeer, right? That's impossible. I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. I wanted to observe you on a fool's errand. Hey, Balladeer. Hey, Traveler! What are you doing? My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Okay. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Is it wise to force that childlike god into a divine battle against me? Scholars consider the God of Wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's truly laughable. Yes. What is it? Yeah, I'm in a good mood, which is why I'm talking to you like this. What do you mean? Those words almost make you sound like a friend who actually cares. But you're wrong. I'm different from all of you. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content recorded on it is what gives it value. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such senseless drivel should have been erased a long time ago. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you to protect it with such zest and conviction? I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking and sense the depth of your determination. This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about the truth. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find bliss in ignorance. Ah, you've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. All gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory. You're doubting me again? No matter. Soon, you'll know what kind of authority you're challenging. Who wants to hurt my devout follower? The doctor wants to hurt my first follower?
How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? The doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the business of the new god. You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. But I'm willing to give you a gift, just like my expression of affection towards Hypatia. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed to be reasonable. Paimon hears thunder! That person Paimon couldn't see was the Balladeer? Oh, he sure chatted with you for a while. Where is the storm headed? That means anyone outside is in danger! Let's go! Tainari and Dia still must be fighting! இப்படி படுத்து கிடக்குறா. Fatui retreated? Hey, what happened to you? He's hurt. I'm fine. Ow! Don't move. I've seen Eremites get struck by lightning before. You need to rest. Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone, almost as if it were alive. Luckily, there were only two of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. There were a lot of Fatui, though, and they were being torn to shreds by the bolts of lightning. With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. Why are you sorry? It's all right. I'm sure you also never expected this to happen. Don't blame yourself. My wound aside, you look like you've seen something unpleasant. Is Hypatia all right? Hey, didn't I tell you not to move? Just in case, let's go to Hypatia's place and talk about things there. இப்போ வேண்டரர் ஒரு காடு. Balladeer ஒரு காடு. Thank goodness, she's fine. Hey, how about taking care of yourself first? I understand my condition. The wound is not fatal. I'll be all right. Ugh. The more you understand medicine, the worse of a patient you become. I know. They always think they can push through the pain. Oh, he sat down. Let me rest for a bit. Sorry, traveler. Now you may start. So that's what you were talking to the Balladeer about? Oh, Paimon can't believe what he's thinking. The academias.
god creation plan. How ridiculous. That sounds, ambitious, I guess? Anyway, this is all way beyond me. As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and a good night's rest, that's enough. I'll only work when I have to. I must be the least ambitious person who's ever set foot in Party's DI. Don't say that. I haven't even thanked you for your help back there. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to and left Sumeru in a hurry. Maybe the Fatui want to cover up some secret of the Balladeer. Is that why they tried to seize Hypatia? You said the Balladeer claimed that Hypatia has seen his past. So, what could be there? Have you noticed? The Balladeer is not happy with the Doctor's actions. He thinks the Doctor has no right to consider himself as his equal. So, if the Doctor was to show up again, would the Balladeer zap him with lightning? Based on what the Traveler has said, I think he would. Having the Doctor gone benefits him as well as us. In other words, we've successfully completed this stage of the plan. The Doctor is out of the picture now. Yay! That's a big accomplishment! I'm also happy for you. Thank you for the help, Tainari. Make sure you rest up for now. Yeah, all right. Okay, that wraps things up for us here at Party's DI. Traveler, it's about time we rendezvous with the others at the Grand Bazaar. Let's continue to keep a low profile. You can head there once you're ready. You can just focus on your plan. Leave Hypatia to me. My wound is not going to get in the way. Okay. Guess I'll sit still for a little while longer. Kusanali Sumeru. All right, everyone is here. How did everything go? Any luck with your missions? Let's report back one by one. I'll start first. We've made the necessary modifications to the Akasha terminal. In addition, the props required are also ready. I'll go next. The Traveler and I went to Party's DI. The situation was a bit complicated, but we found Tainari. Unfortunately, he was wounded during a fight. Who is behind it? Well, that's the tough part. What should I say, Traveler? The Fatui or the Balladeer? After some back and forth, we confirmed that the Doctor has left Sumeru by boat. He has something urgent to attend to back in Snezhnaya. So, we've successfully removed the Doctor from the picture. Also, Tainari's already resting, so he'll be okay. Good. Oh, Tainari also asked us to tell you this message. Trust your own senses and experiences. All right. I'll remember that.
Everything also went smoothly on my side. The Eremites should have arrived at their destination by now. To avoid alerting the quarry, they will stay there for now. I can't believe you actually got so many Eremites into Sumeru City. It's all thanks to Rahman and his brave team, as well as their bold strategy. It appears to have been very effective. I'm glad to hear it. Well, is that everything? Okay, this meeting is adjourned. Huh? Wait, you mean that's it? Well, what else is there to discuss? Shouldn't you end with some words of encouragement? You know, to fire us up now? Personally, I'd rather we all go home and get some rest. I'll hate them, you... Ugh. Oh, and if you wanted someone to say something to that effect, then I must reiterate that I'm here to strategize and not to lead. So you should find someone more suitable to do that. But I thought all of you Academia big shots were great speakers. Then I should remind you that I'm the scribe. I know that. So what? The scribe is responsible for recording meetings, not speaking. Fine, whatever. Well, Sino doesn't seem to be much of a talker either. I guess that leaves it to my employer. Employer? Yep, the Traveler hired me. That's right. So come on, boss. What do you have to say for the team? Yeah, say something to boost morale. Huh? What are you all doing here? Oh, it's Nilu! Nilu! Hey, everyone. I'm not disturbing you, am I? Not at all. I was actually just about to go find you. Judging from the group and all your serious faces, you were discussing something important, weren't you? But you also look like you're up to no good. Seems pretty interesting. Welcome, Nilu. Would you like to join us? Huh? Join you? You mean, you also want to discuss something important with me? Yes, something very important. Nilu, are there any breaks in your performance schedule in the upcoming days? Huh? Wait, you're seriously inviting me? I can't believe my ears. You are truly the bravest and most passionate people of Sumeru, well, that I've ever met. Oh, right. The Traveler and Paimon are not from Sumeru, but you are awesome as well. That's right! I must admit that I'm a little scared, but I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. If I can somehow use my abilities to help you, then count me in. Remember, believe in yourself. Okay, I'll get my friends at the Grand Bazaar to help us tomorrow. Just remember not to say too much. Be discreet. Yep, you got it. All the preparations are done. Now, can we finally conclude this meeting? So, have you thought up what you'd like to say, boss? Yep, it's a grand plan and we're all super awesome! Well said. A good night's rest before an operation can be the difference between success and failure. Thankfully, I've had my place to myself recently. It's been nice and quiet. Huh? Oh, nothing. Alright, let's all go home and get a good night's sleep so we can be up early tomorrow! Okay, so I guess that means it's time to say goodnight now. Yep! Good night, everyone!
I await your instruction. Hello, you two. Sleep well? Not really. Paimon got too nervous thinking about today and didn't fall asleep until the sun was almost up. What about you, Alhaitham? Naturally, I slept just fine. After all, a good rest should be considered part of the plan, since energy is an important resource. You just want to show off how calm you are. It's crucial to dissipate any tension before we execute our plan. The only thing you're doing is being annoying. Anyway, do you need me to go over the game plan again? Our target is Grand Sage Azar's office. Everyone in the Academia knows that's where the Grand Sage's console is. Only they can operate it. Many restricted commands and operations are executed via that console. I'm sure that console has a way to free Lesser Lord Kusanali. You know, Paimon's been thinking, what kind of technology could let the sages imprison even a god? That isn't something they could have accomplished with their scholarly talents alone. In the Sanctuary of Suristhana, there's a device of Greater Lord Rukkhadevata's that she once used to isolate herself while meditating. 500 years ago, the Grand Sage at the time modified the device so that it can no longer be controlled from the inside. They were effectively trapping one god with the power of another. So, how are we gonna get to the Grand Sage's office? Don't forget, today is Nyagarbha Day, arguably the most important day to the Academia. The sages and core Academia personnel are busy loading the latest batch of research developments and legal decrees into knowledge capsules so that they can be entered into the Akasha. All the Darshan's researchers have their noses to the grindstone, and the Academia's grounds are flowing with all sorts of people. It's the perfect time for an infiltration. When the Grand Sage leaves his office to supervise the entering process, that's our cue to access the console and free the Dendro Archon. Well, yes. That's just the visible side of our plan, after all. If precedence holds, the Academia should have already started preparing for Nyagarbha Day. Everyone should be in position. All that's left is for us to lead the charge. Let's go. So are we just gonna walk in through the front door, or...? Yes. Were you expecting a stealthier approach? Paimon can't think of a good comeback. Alright, it's all on Alhaitham if things go south. டாக்டர் வந்து நம்மளை துரத்துனா கட்சீன். Scribe? Please, wait. Are you Scribe Alhaitham? That's me. Is something the matter? I'm in a hurry. No. I was just surprised to see you here. I had heard that the sages were looking for you not long ago, but I didn't know what for. And, also,
Please don't bring outside guests into the academia. Outside guests? How did you arrive at such a conclusion? Your groundless inference shames the Haravatat Darshan. What did you say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Inter-Darshan debate. Don't look down on me! That wasn't my intention. As your Haravatat senior, I just assumed that you possessed a greater aptitude for critical thinking. Look, based on what you already know, the purpose of my return and the reason they're here should be obvious. Is that so? Wait a moment. Let me think. Don't tell me the answer. The sages search for you. A blonde-haired traveler. Outside guests. So, from the start, the sages weren't looking for you, but this traveler? And you were gone from the academia for so long because... Hey, shh. Yes, you've proven yourself as the top student in Haravatat. I surmise you've arrived at the correct conclusion. As I expected. Please, forgive me. I wasn't thinking clearly just now. Thank you for getting me back on track. It's nothing. We'll be on our way then. All right. Thank you for your contributions to the academia, Scribe. What the heck just happened now? What did he just guess? I'm afraid I don't know either. You have no idea? Mm-hmm. He convinced himself of whatever truth he came up with. That is the so-called pride of a scholar. If someone questions their academic facility, they will instantly feign understanding to keep up appearances. Nowadays, the academia is rampant with this type of scholar. Their obvious farces of intellect only serve to highlight themselves as fools. Wow. So there are special ways to deal with smart people. We don't even need to make up our own excuses. We shouldn't waste any more time. It would be problematic if we missed our window of opportunity. Let's go. Is this the Academia's library? This one. Indeed. Known as the House of Dana, it is quite possibly the most extensive special collections library in Teyvat. There are a lot of students going through here. Is it really okay just to waltz right in? The Academia marches to a fast beat, especially since it's Nagarbaha Day. They're all occupied with their own matters. Just act natural. Now, hurry along. Sana buka. What's this platform for? It's a lift that Academia personnel use to access higher floors. Are we gonna take it then? The Grand Sage's office is up there somewhere. No, not right now.
We can't guarantee that we won't run into the Grand Sage. Let's step back and observe for now. Okay, முக்கியமான தருணம் வந்துருச்சு. You think the Grand Sage will exit from there? And after he does, we'd sneak past him? Oh, Paimon thinks that's really dangerous. Who knows? However, if we can confirm Azar's current location, our operation will be much safer if we... Allow me to offer you a hint. If you wish to know his location, look behind you. ஐயோ You're... What's Grand Sage Azar doing here? Do not tell me you believed the Academia would not grow suspicious of you after such a prolonged absence, scribe. An eyewitness had informed me of your whereabouts, so I came to personally welcome you. Grand Sage, I didn't expect you to care so much about me. I'm truly flattered. I'm sure, but compared to you, I am far more interested in these two unexpected guests. You are the Traveler and Paimon, correct? It's a pity that only now have I been afforded the opportunity to formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. I do apologize for my lack of decorum. Excellent. You immediately initiated discussion instead of attempting to prepare some perfunctory excuse. You clearly understand the situation at hand and have no intention of making a reckless stand. The foot traffic here renders this place unsuitable for discussion. Please, follow me to my office. Domain. This place is crawling with guards. There's no way out for us. All right then, Traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Niagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend to. There is little time for idle chit-chat before I detain you all. You seem to know quite a bit about our endeavors. If that is so, then you should be praising our great work, rather than using your trivial misgivings in a futile attempt to sway me. Trivial? Then tell me, what do the Fatui want from me? Worthless. Those are all completely worthless. Benefits, divine power. These materialistic words do nothing but debase our great work. Creating a god. Yes, we are using human wisdom to create a god. If humanity cannot attain omniscience and omnipotence, then we shall create a god to reveal them. This is the pinnacle of human wisdom. We shall regain a god's guidance at long last. No longer will we flounder in the interminable void of consciousness and knowledge. Even Ermin's soul will be freed from its plight. For our nation of scholars, this is the ultimate aspiration. No cost is too great to realize it. You will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree of knowledge, you cannot even comprehend such an emotion. Gods exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali. What can she even do? Care for the people? Fend off sandstorms? Fabricate silly fairy tales? These are but child's play for the Academia. Does that make us equal to the gods? We are a people favored by Greater Lord Rukadevata. Though I may have personally not seen it, our forefathers bore witness to true wisdom.
The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but bewilderment to the scholars. They all ask, is that truly what true wisdom is supposed to look like? With that in mind, it is better to keep her isolated in the sanctuary of Suristhana, so our academy will not become embroiled in turmoil. What a pathetic justification! Do you really think that only the super smart or powerful should be able to call themselves gods? As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous individuals. Not only are they acting against the academia, but their ideologies have the potential to lead scholars astray. Looks like there really was merit in my assignment. Alhaitham? Are you talking about us? Anyway, I've brought them to the academia as ordered, but it took some time and trouble. Oh, that reminds me. Here's the investigation report you had requested. It's a summary of my time spent with the Traveler, an array of information about him ready for your perusal. Alhaitham? So you're still on the academia side! We finally started to trust you! Excellent. Detailed contents with no errors. I would expect nothing less than an immaculate report from the scribe. As it is Niagarbaha Day, I'll enter the information on you into the Akasha. Surely you know what that means. We'll be monitored, just like Sino. With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. Furthermore, your data will be updated in real time whenever new information presents itself. To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking under an invisible leash. This is Sumeru's greatest penalty for dishonest persons. Are you not familiar with the concept that great responsibility begets an equally great suspicion? In any case, you are Sumeru's most concerning external variable. Locking you down will greatly decrease the chance of any undesirable outcomes coming to pass. You're despicable! Despicable? Perhaps from your perspective, but I suppose you had mentally prepared yourselves for this, no? Your ploy was to sacrifice the Traveler here, was it not? Lord Azar, I know what you're trying to say, but I've been following your plan this entire time. Why are you doubting me at this juncture? Must I delineate your entire plan? Very well, I will spell things out. First off, I received an eyewitness report that you were spotted with the Traveler at Caravan Rebat. However, you immediately departed for the desert and escaped surveillance range. Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra in the desert. Am I correct? Maybe Paimon shouldn't have mentioned Sino just now. The Academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. You were also in the company of the Traveler, a close associate of Lesser Lord Kusanali, and General Mahamatra Sino, who had defected from the Academia. With their instigation, what was the probability that you would betray the Academia? Rationally speaking, 50%? 70%? What do you think? Regardless, that's only a guess. The facts are that I've brought the Traveler right before you, and I gave you my report. Indeed, your boldness deserves praise. To think that despite status as an outlander, the Traveler is still willing to sacrifice for the sake of your plan. If I'm correct, you have a contingency plan to save Lesser Lord Kusanali and ruin our great work. Sneak into the Academia on Niagarbaha Day, using Alhaitham's status as the scribe.
for there is a good chance that an opportunity to save the Lesser Lord will arise. Should your intentions be discovered, Alhaitham will turn traitor and sacrifice the Traveler, thus proving his innocence. He can then stay inside the Academia and continue searching for a way to proceed forward. As for Sino, according to the Akasha's calculations, he will soon return to the Academia and confront me in person. I suppose this is also a part of your plan? You'll see me as a traitor regardless of what I say, no? Even if you impugn me, it would have little effect on you all. You misunderstand. Losing our scribe would irreparably damage the Academia's regular operations and the development of Sumeru's future academic systems. However, under the current circumstances, even that is trivial compared to what we stand to gain from our great work. You said that I betrayed the Academia, but you, Azar, you've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. So flight has turned to fight at long last. Guards! Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule? Traitor! You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhaitham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! He has gone completely insane. Take him to the Matra and exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we've finished all required preparations for Nyagarbha Day. We may begin to enter the capsules now. Excellent. You may begin. Super plan. Super plan algorithm. Oh, yeah. Paimon got a bit carried away there. How was Paimon's acting just now? Great, huh? Everything's going according to plan so far. We made it into confinement, and Alhaitham's probably done with his part too. We even managed to trick Grand Sage Azar. Alhaitham sure knows how to cook up a plan. What are we doing next? Paimon has trouble remembering things when she's worked up. Right. Paimon thinks it went something like this. Apart from that, we still have yet another goal in the first stage of our operation, which is to send the Traveler to the confinement room. What? Why do we want to get him locked up on purpose? He's always been the person the sages are most afraid of, as well as the greatest obstacle to their successful implementation of their plan. They are very aware of the risk he poses to them. Once the Traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control. And with their guard down,
the next phase of our plan will have a much higher chance of success. I can already see the pompous looks on their faces. Oh, that's a super tricky plan. But Paimon still thinks it's not really worth it. That isn't the only reason, of course. He has a more important task once he's in confinement. According to the Academia scholars in Ramon's custody, Lesser Lord Kusanali has sealed off her consciousness in the Akasha ever since she was captured by the Doctor. That way, they can't pry any more information from her. Even if we break into the sanctuary of Surasthana, it will take time to awaken Lesser Lord Kusanali's consciousness. We need to do that in advance. So our job is to wake up Nahida! Okay, totally worth getting thrown in jail for. The confinement room is inside the Academia, close to the sanctuary of Surasthana. It's a completely enclosed space, and you won't be receiving any visitors. I'll work with Ramon's scholars to make some modifications to your Akasha terminal. Once you're in, get as close as you can to Lesser Lord Kusanali and try to connect to her consciousness. However, as for whether she'll actually wake up, that will depend on our luck. Oh, no wonder you've been wearing your Akasha terminal today. It's the one that Al-Haytham modified. Paimon thought they'd take our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? Alright, so what now? Sounds easy enough. We can finally talk with Nahida after all this time. Let's do it. There's a light flashing on your Akasha terminal. It's almost like... the faster it blinks, the better the signal!
நகீராவோட கனெக்ட் எப்படியாவது கனெக்ட் ஆயிரு. கனெக்ட் ஆயிடுச்சுப்பா. ஓகே. கத்துறா. பேரியர். Nahira! டிராவலர் பேசுறான். நகீரா. Hey, Nahira! When did it first start? Oh, right. It started from the moment I was born. I want to become a worthy Archon. So I've kept studying. Kept listening to my people and their hearts. Kept looking for a way to save Irminsul. So I can catch up. Catch up to greater Lord Rukkhadevata. But I'm stuck in the sanctuary of Surasthana. The sages are creating a god to replace me. And I'm forced to lock my consciousness in this boundless darkness. Nahira! Wow. Nahira! பாரு பின்னாடி. It's so quiet here. Now that I think of it, I don't think I've ever actually listened to my own inner voice. Do Archons have them? Should Archons have them? Have I been doing the right thing? Am I really not needed? How do I really feel about all of this? It's so quiet here. Since you're the god of wisdom, you've known the answers to all these questions since the very beginning, haven't you? Who are you? Whose voice is that? It sounds familiar. You're right, though. I won't ignore my own voice anymore. காப்பாத்து. Nahira! Nahira? Did you wake me up? Thank you. Why are you here?
We're here to rescue you. Are you alright? I'm fine. It's just... when I think of everything that's happened to me, I feel really angry now. You should have been angry ages ago. ஒரு நைட் எந்திரிச்சாச்சு வேற மாதிரி. Huh? Oh, you're back! How's everything? வேற மாதிரி. That's wonderful news! Great! We weren't locked up for nothing! When you went to wake up Nahida, Paimon was listening for any sounds outside. You were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone's done with their Nyagarbaha Day stuff? Yep, so that means our next act is Nilu's performance! Topic Nilu performance ஓட முடிச்சிட்டு act. சீக்கிரம். ஓகே ஓகே ஓகே. அதான் ஓகேங்க. Nilu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I'm sure, and I'm going. You know that I don't like to pass up any opportunity to dance, and this one is especially important. All right. You seem to have a lot of trust in them, so I won't say more on the subject. But if anything happens, the few of us here may not be able to help you. Don't worry. They've been through worse. Everything's going to be fine. All right. You know, if you really do get arrested, we'll do everything we can to get you back. Be careful, even if it's only for our sakes. Thanks, Mr. Zubair. You're so very kind. நான் தான் நிலுவா. Always remember that your safety comes first. And don't forget that you're the star of Zubair Theater. நான் தானா? Nilu is awesome, yeah. Here! என்ன பண்ண? ஓகே. ராயல். ஓகே. Nilu, how's it going? Nervous? Definitely more than usual. But it's because I'm worried I won't dance well enough. It's okay. Just focus on your performance. We'll take care of everything else. You sure know how to talk. Taking all the credit, even though we came here together to help out. Well, thank you both. I'll have to treat you to a meal after all this ends. I really, really appreciate all of your help. Ooh, that sounds great. Huh? How can we say no to that? All right, let's get back to business. Nilu, we'll be here to keep people from going to the academia so they don't interrupt your performance. I was planning on telling them something like, the Academia's been conducting a weird experiment, and some of their test subjects escaped. It's really dangerous there, so stay away. Oh, you couldn't think of anything better? Oh well, I guess it does sound like something the Academia would do. I think it sounds great. I'm counting on you guys. Don't worry, it'll be a piece of cake.
Hey, Nilu! Sorry, it's great to see you, but I'm really busy right now. Our bait people away with Yalda Candy's plan is working beautifully. Do you want some candy? We have more than we can give out. Vihar, thank you so much for doing all of this. And even dressed up as the Knight of Flowers, no less. I'll pass on the candy, though. I cut back on sweets in the period leading up to a performance, and I'm about to start one. You have a point. The stage is cleared and everything's ready, so you can start your performance at any time. Yeah, thanks to you. I'm really grateful. All right, time to hit the stage. You're welcome. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show. Nilu dance. I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. Grand Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. வேற மாதிரி. Did you hear that? It sounds like a lot of guards just ran by. Does this Sir, mean Lord the plan Kusanali has moved on to the escape next stage? வேற மாதிரி. Yep. It's great that everything seems to be going well. Come to think of it, when did Alhaitham replace the knowledge capsule that was about to be entered into the Akasha? Oh, so that's when he did it! Paimon was too nervous to notice. Speaking of, didn't Alhaitham also yoink the divine knowledge capsule from that mercenary leader in Port Ormos when everyone else was distracted? It's a time-tested trick of his. Why are we complimenting him? Yeah, he's smart and all, but he still makes Paimon's blood boil. Let's review our plan for this stage again. It's not like we have anything else to do right now anyway, and it'll help us feel more confident. Paimon remembers that Nilu's task was supposed to go a bit like this. Now that Lesser Lord Kusanali's consciousness has been forcefully sealed, the core figures of the academia and their guards have started to wear their Akasha terminals again. With the doctor's technological support, they think they have nothing to fear. How despicable of them to rely on such a person. But this is also our chance. I was originally asked to draft the knowledge capsule for the Artistic Performances Prohibition Act when I was still at the academia. It should be on the Grand Sage's desk right now,
and will be entered into the Akasha during the next Nyargarbaha Day. Are they really going to stop all artistic performances? That's horrible! I'll make an identical knowledge capsule, but this time, I'll smuggle some misleading information into it. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha on Nyargarbaha Day, if someone were to be seen performing in public, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban, and so the misleading information will be disseminated amongst the guards. Sure sounds complicated, but it seems like if everything goes well, we'll be able to get rid of all the guards in the academia without any effort. That's pretty clever, getting right into their heads. I just have one question. Even if we manage to get the misleading info out to the guards, how can we be sure that they'll believe it? People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish truth from misinformation is significantly reduced. They will view everything the Akasha releases to them as the unequivocal truth. The Akasha will turn humans into machines. I've seen it happen many times. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing too. By the way, this plan still requires a performer, right? Do you have someone in mind? Nilu of Zubair Theater. I know her really well. We can trust her. I'm kinda hesitant to ask her to participate in a dangerous plan like this, but we can ask her in person. All right. After the guards in the academia are gone, then it'll be time for me and my stowaway brothers to shine. Oh. Here they come. Did you see that, Raman? They came out from the academia in droves. After laying low in the city for so long, this is the moment we've been waiting for. My brothers have already sprung into action. We couldn't do anything to them inside their coop, but outside the academia, this is our hunting ground. With a lioness like you, the prey sure won't be able to run far. We still need to eliminate the guards as soon as possible. If we give the sages enough time to realize what's happening, the plan's doomed. All they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought and struggled every day in the desert. The only advantage they might have is the numbers. Speaking of which, most of the guards who report directly to the Six Sages belong to the Corps of 30, but they have a completely different reputation. Following those blasted sages every whim, throwing away all the principles of being a mercenary. As someone in the same profession, I'm obligated to teach them a good lesson today. Indeed, the trap has been set. All we need to do is lead them there. All right, let's each take a road and herd those scattered guards back into one place. Make sure to attract their attention. Isak will be the key. You gave such an important task to that child. Will he be okay? It'll be fine. Isak was so determined to help, so let's put our faith in him. Besides, even if he's caught, the guards would be too scared to do anything to him. They've never seen Lesser Lord Kusanali in person, after all. You've got a point. Anyway, I think I see them coming. Let's head out. Good luck. This outfit. Isak. Hey, do you remember what you need to do, Isak? When the guards get here, you'll pretend to be Lesser Lord Kusanali and run away from them. Oh, yeah, I remember. Of course I do. I'm just a little nervous.
Relax. Sama Don't think comedy. about getting caught. Even if that happens, we won't leave you behind. You only need to think about getting the guards' attention and leading them to the Grand Bazaar. Leave the rest to us. Okay, got it. I'm here to pay back Lesser Lord Kusanali for helping Grandpa. I won't get cold feet. Hey, they're here. I can see the Academia guard. All right, it's time, Isak. Take a deep breath and go. You can do this. வேற மாதிரி போகுது ஸ்டோரி. செம்ம மாஸ். ஸ்டோரி சூப்பர். Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? This is different from our plan. But there's no time. I need to make a choice. என்னதுடா அது? Let's have a look behind the house. What should I do next? Huh. Looks like nothing's here. A wasted time. Luckily, he didn't check behind the tree. The guard looks alert. What should I do next? Hey, stop! I saw you. Don't try to run. The guard looks alert. What should I do next? Doesn't seem like anything unusual's around here. Looks like the guard finally left. I need to go. வாடி பண்ணு வேற மாதிரி சூப்பர். Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. This is bad. Where should I go? The target suspected to be Lesser Lord Kusanali has escaped into the Grand Bazaar. Assemble and arrest her! என் கஷ்டம் சூப்பரா இருக்குதுடா. பசாருக்கு போயிட்டேன். Where did she go? How did she disappear? Did we lose her? Hurry up and find her! Hey, why is your team here? Didn't we say to split up our search? Hurry! Hurry! This place is... Why are you all here? Yeah, isn't it one heck of a coincidence? Everybody's here. What on earth is going on? I suppose that's all of you? Who are you? Did you set us up? What are you planning? Phew, that was rough. I almost got caught. Little brat! So you're not actually Lesser Lord Kusanali. Who exactly are you all? Eremites from the desert? Just some colleagues. Think of this as a business competition or a personal grudge. After stepping into our traps, stop thinking of yourselves as hunters. Behave like the prey you are. An ambush? How's that possible? This is Sumeru City, but mercenaries from the desert somehow ambushed us! You've spent all your time hiding away in the Academia. This place has long since become our hunting ground. Brace yourselves!
This is odd. The academia has quieted down after the conclusion of the Nyagarbha Day ceremonies, but it's much quieter than usual. Where are the guards? Why have I not seen a single one? Guards? Guards! Grand Sage, how may I be of assistance? I called for the guards. Why did you come? My apologies, Grand Sage. Right now, all Academia guards have entered the city to perform the ordered arrest. I thought you knew. Arrest? Who is there to arrest? I have an ominous feeling. Arrest Lesser Lord Kusanali, right? Is that not what the order was? Lesser Lord Kusanali? You mean she has disappeared? Yes. I wouldn't dare make up something like that. Right now, everyone is in a panic, and many are saying that Lesser Lord Kusanali will take revenge on us. What happened? Just what is going on? Lesser Lord Kusanali somehow escaped. Was it Alhaitham and his party that freed her? That's impossible. The Academia is heavily guarded today, and any order to release Lesser Lord Kusanali would be strictly confidential. Besides, Alhaitham and the Traveler are already in our hands. What manner of trickery did they employ? How could Lesser Lord Kusanali disappear into thin air? Disappear? Wait. How was the arrest order distributed to the guards? It was issued by the Akasha earlier today. Only you have the authority to send messages like that, so I thought it was your order. Let me check. Here. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee immediately. The Akasha indeed contains this information, and it clearly appeared in my mind. How did they bypass my permissions to issue this kind of message? Was it the report about the Traveler that Alhaitham submitted? No. I specifically checked that knowledge capsule before entering it into the Akasha. Could that have been a red herring? Well, even if I figure it out now, it won't make any difference. The important thing now is to confirm Lesser Lord Kusanali's status. Have you been to the sanctuary of Surasthana to confirm that Lesser Lord Kusanali has indeed escaped? Confirm? No, I haven't. It may be a bit offensive to say this, but Grand Sage, what you're saying doesn't make any sense. How can the information in the Akasha be inaccurate? What the Akasha decrees is fact. That is common knowledge to all of us. If we have to confirm the information and knowledge from the Akasha ourselves, then how is that any different from us learning that information ourselves? Wouldn't Greater Lord Rukkhadevata's legacy lose its meaning that way? In the beginning, it was I who asked you to believe in the Akasha, to believe in the legacy left by Greater Lord Rukkhadevata. Are you trying to use my words against me? No, Grand Sage. I'm merely confused because I believe in you. I never meant to refute you. Stay here and see if there are any suspicious people around. I'll go to the sanctuary of Surasthana on my own. Yes, Grand Sage. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee immediately. How can that be? Stop thinking about it. Stop. It must be a trick of theirs. As long as I personally confirm it. Ah! Impossible. That's impossible. There must be something wrong with my eyes.
She really appeared again? What is the meaning of this? What a comical sight, Azar. Ugh. Once the Akasha has put certain thoughts into your head, even the Grand Sage can no longer see what's right in front of him. You all can only see the world in your mind, the one you think you know. And precisely because of this, you disregarded Lesser Lord Kusanali's existence. She has been a wise and worthy Archon. Sino, have you been waiting for a chance like this? The Akasha predicted that you would return to the Academia to confront me, but I didn't expect it to turn out like this. I was careless. No, you were blinded. Your faults stem from your reliance on the Akasha. You're still the same as always. I truly did not expect a proud person like you to cooperate with Alhaitham and the Traveler. People change, Azar. Admit it. The Akasha can't predict my actions anymore. Then tell me, what have you found during your investigation? You want to buy time? This is the sanctuary of Surasthana. Under your own regulations, even Academia staff are forbidden to come here. No one will come to save you. As for the investigation, I've at least confirmed that you are guilty of insurgency against the Archon. A serious crime. So what? Did you do all of this so I would plead guilty in front of you, General Mahamatra? No. I want you to plead guilty in front of the Archon herself. You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of a god? Order. Da, 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 da. How long do we have to wait? Paimon wants to know how things are going out there. Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. Hopefully something bad didn't happen. Yeah, but aren't you scared that we might be locked up in here for the rest of our lives? Thinking about it, at least Paimon has you. We could still chat like this. When Paimon thinks of Nahida being imprisoned alone in the sanctuary of Surasthana, Paimon can't help but feel sorry for her. Pavam Paimon. Here comes your savior. Dia. Dia! Paimon just knew you would come to rescue us! You two really owe me some big thanks. I had to search through who knows how many guards to find the key here. It felt even more tiring than whacking them. I'm exhausted. Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? No, that's, I'll pass. What are you afraid of? Oh, are you ticklish? Now isn't the time to talk about being ticklish. Things in the city and on Sino's side are both going well. The guards that stormed out of the Academia are all taken care of. The Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked to Asfand. They've been fed up with the sages bossing them around. As long as it doesn't break their employment contracts, they'll turn a blind eye. That's probably because you've been super great friends with them for a long time. So, how's Sino doing? The Grand Sage is in his custody. Even I know how terrible it is to fall into Sino's hands, so he probably does too. Sino forced him to release Lesser Lord Kusanali. He has no choice but to obey. So, hurry to the sanctuary of Surasthana. Assuming nothing weird happened, we should have already rescued our Archon. Honestly, I didn't expect our ragtag bunch to do this well. We just came together last minute to save the Archon, you know? Alright, you two better go.
I still have to clean up some messes in the city. See you around. கைஸ் ஒரு வழியா லெசர் லார்ட் குசனாலி காப்பாத்தியாச்சு. அதாவது நகீடாவை நம்ம காப்பாத்திட்டோம். சுமார் ஆர்கான் காணா பிஸ்டம் காப்பாத்தியாச்சு. நகீடா இங்கே வேற மாதிரி. சூப்பரியா நகீடா காப்பாத்தியாச்சு. அப்பா இப்பதாங்க நிம்மதியா இருக்கு. They say it's nice to meet you. This is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams, consciousness, or when I was in someone else's body. Thank you so much for coming to rescue me, but I also need to apologize. During this time, I did some self-reflection. My sense of inferiority and yielding to the academia led to all of this, and created so much trouble for you all. Exactly! We're here because you're a good Archon and one of our friends! Thanks, you too. Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own body. It's like I just had an endlessly long dream. I can't even tell if I just woke up or was only now born into this world. My concept of self has become so clear. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. This is really embarrassing. You all just rescued an Archon, and now she needs your help to save her country, and even the entire world. It's okay. With you here, Paimon's sure that everything will work out. There's one more thing. What is it? For all the things the Academia did to me, and for all the folly it committed in the name of wisdom, as their Archon, I will make them pay. வேற மாதிரி. Wow! That's the spirit! You're finally standing up for yourself and not letting people walk all over you! I understand now. To be a better Archon, I first need to better myself. If you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you be a butterfly? Yes, true. That reminds me. I wonder how far along the Academia is with their God creation plan. We need to hurry and prevent the birth of that false god. I need to make some preparations. Since I'm now free, I can establish a direct link to the Akasha and control it. First things first, I need to remove the restrictions that the doctor put on me in the Akasha. After that, I'll make some adjustments and revoke the sage's permissions. The Akasha will then be like how it originally was, only operable by the Archon. After all, the Academia betrayed Greater Lord Rukkhadevata's trust. This might take some time. In the meantime, you should also work on your own preparations. If we don't stop the God creation plan in time, we'll be in for a tough fight. You might
as well prepare for a fight. When we're done, we can take a walk around. After all, we missed out on a lot of stuff when we were locked up. How's it going, Nahida? I'm done with the parts that needed my involvement to complete. Although it's my first time working with the Akasha like this, its internal structure and operation procedures are easy for me to understand. Greater Lord Rukkhadevata's design is truly brilliant. Oh, also, this is for you. Huh? What's this little floaty thingy? It's a small device I put together just now. You can think of it as an upgraded Akasha terminal. You may not need it right now, but it should be helpful in certain situations. Wait! This thing has the same characteristics as Paimon! We're both small things that float! All the things that make Paimon special got copied! When Paimon appears with the Traveler from now on, people won't remember Paimon because she isn't unique anymore! It's alright, Paimon. It can't replace you. It's only a flying device, but you're the Traveler's irreplaceable friend. You're so good at comforting people, Nahida. If only the Traveler was as smart as you. I was simply telling you what I feel to be the truth. I wasn't trying to comfort you. Nahida, you're natural at this. What you just said made Paimon even happier. By the way, there's something I need to confess. Even though I'm the Archon and in control of myself again, I'm not very good at fighting. You may have heard that an Archon's power is derived from their people's faith. However, I'm not as well loved as Greater Lord Rukkhadevata. If we get into a situation where combat is our only option, I'll have to count on you, and I'll do my best to provide support. I'm glad I can rely on you. So the God of Wisdom isn't good at fighting? That actually sounds about right. I've located where the false god is. Time is of the essence, so let's skip to it.
What is this place? Is this really the way we need to go? Wow. Who would have thought there'd be a place like this hidden right slap bang in the middle of the city? The sages wanted to realize their god creation plan without being discovered. The safest and most convenient way would be to build within the academia itself. That's true. They were already hiding one god, so why not two? Judging from the structure here, the project is a huge undertaking. The sages really saw the god creation plan as their ultimate goal. But this place doesn't look like it could have been constructed by the academia alone. The Fatui under the Doctor sure didn't hold back. They provided a lot of technological support. Yeah, or else they wouldn't have been that generous. Is that it, though? I've always felt that this Doctor is different from the Academia sages. He doesn't seem to share their sense of urgency. Instead of being interested in the end product, it's like he's enjoying the experimental process. The Fatui Harbingers are all such weirdos. So, the Doctor being weird is actually normal. So, this Fatui that they're trying to turn into a god is called the Balladeer? We had previously come into contact with his consciousness. He harbors particularly strong obsessions. One is the desire for a gnosis, since he was created to be the vessel for one. The other obsession is probably related to his past. I can't quite explain it. Paimon knows that he was a prototype puppet for the Raiden Shogun before he became a Fatui Harbinger. That's why he wants a gnosis so badly. There's no way he'd willingly be a test subject. Now with that temper and ego of his. It sounds like you know the Balladeer quite well. I see. Tell me more about him and what he's like. The more we know now, the better we can plan for and react to any future situation. Ah, I see. How fascinating. Alright, time to go. Let's get through here and meet him in person. Time to work. Shower me with praise! Work time when you're back into it. Busted. Take flight. Time to fulfill my duty. Quietly now. No slacking. Ruin snow. End you. Let my name echo in song. My apologies. Here comes the catch. Embrace the ice. Take flight. Strike a pose. Let the world collide. Game's up. Fun's over. My apologies. This isn't good.
It looks like we can climb up these pipes. Shower me with praise! The pattern on the ground seems all messed up. Let's go around and see if there's a way to fix it. Let's begin. Let's end this quickly. Take flight! Busted! I will end your life. Here comes the catch! What a drag. மண்டை காஞ்சிரும் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் தூக்கம் வருது Hey guys, bye bye.